Tumshangilie Mheshimiwa Rais baada ya kucheza vizuri sana tunaposherehekea utamaduni. Leo ni siku ya utamaduni wetu. Tuwapigie makofi wanapoondoka jukwani. Asante, asante, asante. Mheshimiwa Rais, nafahamishwa kwamba wimbo huo unajulikana kwa jina Kila Karsua na unasema karibu sana mahali hapa, na wimbo huo unaimbwa wakati wa furaha. Sasa tutapata kundi la mwisho kabisa kwa sasa ambalo ni Lobole likituletea wimbo mfupi ambao unaimbwa wakati wa mavuno. Karibuni. Obayolo daradaya Oria munyadireya Redangana tawadiyama Obayolo yama
kwao tafadhali. Makofi upande wa chini. Asante kwa heshima ya Mheshimiwa Rais, na kwa vile waimbaji wote wako hapa, tunawaomba wapande jukwani wote waimbe wimbo mmoja wote kwa pamoja. Tupande sote uimbaji. Haya, asante sana. Wale wengine wote tupande sasa hivi. Wapi makofi? Asante. Wananchi tuwashangilie waimbaji wetu pamoja na Mheshimiwa Rais. Makofi tafadhali. Asanteni. Tunaweza keti tafadhali. Asanteni waimbaji, tutaweza kuingia baadaye. Basi Mheshimiwa Rais, it's now my pleasure to invite Ms. Caroline Van Buren, UNHCR country representative, to make some few remarks, and thereafter we continue. Thank you. Your Excellency, Honorable Dr. Ruto, President of the Republic of Kenya,
Excellency Jeremiah Lomurukai, Governor of Turkana County, Excellencies, Governors present, Honorable Members of Parliament, Cabinet Secretaries, Principal Secretaries, Members of County Assemblies, Excellencies, Ambassadors, Heads of Missions, Heads of International Organizations, distinguished guests, ladies and gentlemen, all protocols observed. I'm very pleased to be here today to join the County of Turkana and its people as they celebrate the Turkana Tourism and Cultural Festival. Please allow me to thank the Government of Kenya for the continued collaboration in support of refugees in Kenya and for hosting displaced communities for more than 3 decades. Particularly, I would like to commend the efforts by His Excellency the President and the Government of Kenya for the outstanding and steadfast efforts towards continuously supporting refugees while sharing the greater responsibility and burden towards their inclusion into systems that provide equitable access to services. In this regard, the efforts of His Excellency Lomurukai, Turkana County Governor, and the county's unwavering support are laudable. The local communities of Turkana have shown incredible hospitality, outstanding solidarity, and more importantly, extended a helping hand to those in need by offering them a place and welcoming them in their societies. They have embraced refugees as residents of Turkana County and include them in various activities in the society. Including refugees into communities' integrated development plans ensures their meaningful participation in the society and, more importantly, supports in building thriving and prosperous communities that are inclusive, just, and peaceful. All these remarkable efforts give hope to refugees. Excellencies, ladies and gentlemen, for many years, the government of Kenya has pioneered various approaches for supporting refugees. For example, the enactment of the Refugees Act of 2021, which provides new and additional opportunities, rights, protection, and solutions for refugees and asylum seekers in Kenya. In addition, the decision to transition from camps to integrated settlements through the development of the Sharika Plan will provide both refugees and the host communities with access to national services and programs aimed at facilitating self-reliance while at the same time supporting economic development in Kenya's refugee hosting areas. In this regard, the government of Kenya has shown pivotal leadership and ownership in operationalizing these acts and policies at the grassroots level through diligent and determined efforts. Despite the challenges and financial landscape, the government of Kenya has been contributing dedicated resources for promoting refugee inclusion in line with Kenya's commitments under the Comprehensive Refugee Response Framework, the CRRF, and the Global Compact on Refugees. Translating these into actions, the County of Turkana, through concerted actions, has made exceptional progress towards refugee inclusion at the grassroots level. Let me take this opportunity to thank the Governor of Turkana once again for this outstanding solidarity and support. Excellencies, ladies and gentlemen, while expressing my sincere thanks to donors and the international community for their support throughout this journey, I call upon you for your continued support and more equitable responsibility sharing. At this critical juncture, donors and the international community, steadfast and continued support remains crucial to foster peace and prosperity. In conclusion, let me take this opportunity to thank once again the government of Kenya, the Turkana County and people for generously welcoming and hosting refugees for more than 3 decades. I'm here to extend UNHCR's appreciation and to help celebrate your rich cultural heritage. I wish you a successful festival. Asanteni sana. Thank you very much. A round of applause. Tumpigie makofi tena. And now, Your Excellency, I invite the head of delegation from the Federal Republic of Ethiopia, led by Michael
Maliko. Mr. Michael, you're welcome. Matani Turkana, Mateni Tupaso, Matani Karamojan, Matani Akhtar. His Excellency the President Honorable William Sami Ruto, the President of Republic of Kenya, His Excellent Honorable Mir Jeremiah Naptukan, Government of Turkana County, other honorable governors and people of Turkana, I would like to say congratulations for your 7th Turkana Tourism and Cultural Festival. I would like to thank you the opportunity to hear today. This is my first time for the participation of this your unique Turkana Tourism and Festival. This is such an exciting day for us because it marks the beginning of a new relationship with my country, Ethiopia, especially South Amazon people of Nyangatom and Dasanaj. We have similar cultures and norms to promote and advocate each other and beyond to global. In addition to this, we want to sustain our economic development and the social relationship as neighboring country and as well as cross-border community. Finally, I would like to share our commitment to work with you on security challenges in border community to solve and make peaceful relationship in the community. Again, congratulations to you. Thank you. Tumpigie makofi tena. Asante. Mheshimiwa Rais, it's now my pleasure to invite the head of delegation from the Republic of South Sudan, Mr. Louis Lobong Lojore, the Governor of Eastern Equatoria State. You're welcome. Turkana na Yatakarada na. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and all the accompanying delegation from the national government of Kenya, Your Excellency, the Governor of Turkana County, and all the members of the Turkana County, the head of the delegation from the neighboring country that has been invited to this very important occasion, all invited guests, ladies and gentlemen, protocol observed, remain observed. I greet all of you in the name of our Lord Jesus Christ. Your Excellency the President, I, with my delegation, would like to appreciate the invitation that has been extended to us in the Republic of South Sudan, and also would like to appreciate the warm reception that has been accorded to me and my team yesterday from the security checkpoint of Nadapalo all the way to Lodwar. I would like to introduce my delegation wherever they are to rise up so that for the purpose of recognitions, I don't know where they are. That's the delegation that came with me from the Republic of South Sudan, particularly Eastern Equatoria State. Your Excellency the President and the people of Turkana County, I bring to you greetings from the Republic of South Sudan, particularly Eastern Equatoria State, which is bordering you, the Kenyan. We came to join you
for this very important occasion to Bongolore Festival, because we are your neighbors, because we are also members of the Atakari community. When your neighbor is having an occasions, whether good and bad, you have to go and join them. And that's why we are here today, to celebrate with you this tourism and cultural festival to Bongolore. I would like also to thank those who have initiated this annual festival called to Bongolore some years back. Your Excellency the President, this to Bongolore has brought unity and peace among the Atakari community, all the neighboring tribes that are bordering the Turkana. Previously, these people have been fighting and raiding each other since the initiation of Ruto Bongolore. Cattle wrestling have reduced drastically. I would like to thank the former of this county, Honorable Nanok, I think, and his team. They were the one who initiated to Bongolore. I would like also to thank the current governor for continuing in these programs. I would like also on behalf of the people of the Republic of South Sudan to thank our presidents, the President of the Republic of Kenya and the President of the Republic of South Sudan, for the excellent bilateral relations that they have created, and now the people of these two state countries are enjoying business movements, and we should continue to do so. And I will ask my counterparts, the governor of Turkana County, together with us who are bothering you, we should continue to implement that policy of the people of our president, so that our people benefits from these bilateral relations. I would like to appeal to our president, the President of the Republic of Kenya, and the President of the Republic of South Sudan, as communities who are bordering Kenya and you, the Turkana, that they should speed up this issue of the limitation and demarcation of the borders that has been done by our colonials, so that we translate it physically on the ground, so that we make use of our natural resources which are in these borders. I call upon the Kenyans, particularly the people of Turkana, now that there is relevant peace among our communities, now that our countries have created these bilateral relations and they are working to consolidate the East Africa, can we also make use of this opportunity and do business together? And I call you to come and invest in South Sudan, and particularly Eastern Equatoria. In the field of agriculture, I have seen the land here is dry, and next to you, the land is very fertile. Why, instead of you looking and buy food somewhere, why don't you come manifest there and bring food here into Turkana?
Your Excellency the President, the Governor of Turkana, once again, we appreciate the invitations and we appreciate this kind of occasions, and let us continue to work together in peace, to work together to allow people to do business. With this, I would like to end up my remark here. Thank you so much. Tumpigie makofi tena tafadhali. And now, Your Excellency, to conclude speeches by international dignitaries, I now invite the acting Chinese ambassador to Kenya, Mr. Chang Ching Chong, to make a few remarks. Your Excellency, Honorable Dr. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, Your Excellencies, the Cabinet Secretaries and Governors, distinguished guests, ladies and gentlemen, and fellows in Turkana. Jumbo, good morning. It is my great pleasure to join with you the fantastic event of the Turkana Culture Festival. It is really my honor. But although I'm invited as a guest, I don't feel like a guest because I was told that Turkana is the origin of humankind. And Turkana is the home of the whole humankind. So today I'm back home now. So it is not only a fabulous culture event for me, but it is also a once-in-a-life experience for me. And in my humble opinion, that every single person of the 8 billion people on this earth, they must come to Turkana at least once in their lives. And this year, I'm from China. This year marks the 60th anniversary of the China-Kenya diplomatic relations. China was among the first countries to establish our relations with Kenya. We are very proud of that. And here in Turkana, as you can see, the main roads here in Turkana were constructed by the Chinese companies. And here, I still have a picture. Actually, this is 5 years ago when our president, Dr. William Ruto, he attended the opening ceremony for the construction of the road. So it should be remembered that President has brought us a road and a road to the future prosperity for Turkana. I'm very glad, and I also want to thank you, the Chinese companies. You let the road come true. Thank you very much. And I'm the charge d'affaires of the embassy. Our ambassador is now on the way back to China for another very important event, Road Forum. So I want to say, it is the commitment of our embassy to further enhance the people-to-people understanding and the culture-to-culture exchange. So in the future, we are very honored and glad to visit Turkana again, to join with you, friends, fellows in Turkana. And also, I hope I can get the support from all of you. And I want to introduce Turkana, our human hometown, to my fellow friends in China. So more and more Chinese people will visit this place. Thank you very much. Thank you. Tumpigie makofi kwa mara nyingine tena.
Asante sana, and in Turkana language I'm told we say ejokonoi, that is to say thank you very much. Now, Your Excellency, it's my pleasure to invite the Governor of Turkana, His Excellency Jeremiah Lomurukai, to speak, na vile vile awatambue viongozi, na kisha baada ya hapo amwalike waziri wa utalii Mheshimiwa Alfred Mutua ambaye atamwalika waziri wa utamaduni. Okay, asante. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. Samuel David Samoei Ruto, William Samoei Ruto. I'm a friend to David. Your Excellency, I want to take this opportunity to recognize the CSS who are present here. I want to recognize also my colleagues, the governors, the governor for Marsabit, Mohammed, and the governor for Uasin Gishu, my good friend and neighbor, the members of parliament, the PSS present, all the dignitaries, the governor for Eastern Equatoria, and the delegations from the 3 countries. I want to also to recognize the Deputy Ambassador for China present here, and also our good friend Caroline, the representative, the UN representative for the UNHCR. Your Excellency, I want to also to recognize the members of County Assembly of Turkana present behind us here. I think before I make my speech, I want to take this opportunity to recognize a few members of parliament. All of them are not going to give speeches, but I will introduce them by their names, and the women rep and the member of parliament for Turkana Central will get 2 minutes each. With us here, we have the member of parliament for Turkana East, Nicholas Nkor, is present here. With us also, we have the member of parliament for Turkana North, Honorable Nabuin, is also present here. We have the member of parliament for Turkana West, Epuyo, is with us here. We have the member of parliament for Loima, Protas Akuja, is also present here. I want now to give this singular opportunity to the member of parliament for Turkana Central to lead the session for inviting the speaker and the women rep to get 2 minutes each. I think also I want to recognize also some senior professionals here and former leaders. We have the former Speaker of the Senate, Honorable David, or Right Honorable David Ekwe Duro. The legend is back. We have the former CS Muñez present here. And I think the rest are also present. So, Mr. Amar, I think you can lead that single session. Mheshimiwa Rais aliye pia amiri jeshi mkuu wa Kenya, Daktari William Samoei Ruto, Your Excellency,
Mheshimiwa Governor wa Turkana, Jeremiah Lomorukai, heads of delegations from other countries present, CSS, PSS, MPs, MCS, watu wote wa Turkana County. Ejokozia, ekura kujikuproe, Matakiru, Mategdil, Ruto, Lomorukai. Joko noi, ayanganyarte madana muar, eka Turkana Central. Your Excellency, jana tulizungumza na wewe, kinaga ubaga. Na tukajua jinsi ambavyo unatupenda. Tukajua jinsi ambavyo historia yako ilianzia Bar El Ghazal kama watu wa Ateker ambao wamejikusanyika hapa siku ya leo. Your Excellency, siku ya leo sina mambo ambayo nitaongea, lakini jana tumezungumza maneno ya security, tumezungumza maneno ya elimu, tumezungumza maneno ya ajira, tumezungumza maneno yote hata ya maji pamoja na watoto wetu ambao wamefungwa Uganda. Tulizungumza. Na leo asubuhi, Your Excellency, umenipatia shilingi milioni 15. Shilingi milioni 10 itaenda kwa Bishop Mount Teachers Training College. Milioni 20, poleni naomba radhi, milioni 20 Bishop Mount Teachers Training College. Na shilingi milioni 5 inaenda kujenga kumalizia library ambayo ilikuwa inajengwa na Lodwar Old Boys Association. Hiyo inaenda kwa shule ya Lodwar High School. Mheshimiwa Rais, wewe ni mtu wa kusema na kutenda. Na ninakushukuru sana. Jambo tu ambayo tutafuatilia kwa haraka sana ni maneno ya maji, ili watu wetu ambao wako kwa ile upande mwingine ya Ateker wakuje wapate maji ya mifugo yao. Your Excellency, wacha nichukue nafasi nimkaribishe Women Rep Cecilia aje atuzungumzie. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, all protocols observed. Turkana mata na iyakasya loreoka tekisilia kalakara iyakasi jik ejokonoi alakara. Your Excellency, karibu kama mama county wa hii county. Your Excellency, sisi tuko na furaha sana. Jana tulilala kwa anga iliyo na usalama sana, tukiwa na amiri jeshi mkuu wa majeshi ya Kenya. Ulikuwa unajua jana rais alilala na nyinyi hapa wa Turkana? Mlikuwa mnajua? Hebu pigeni rais makofi. Na jana Your Excellency, nikakwambia ukilala tafuta time our ancestors waongee na wewe, wakuambie shida zetu zenye tumesahau na zenye tulikuambia. Na leo uweze kutuongelesha vizuri na utuambie yale umetupangia. Bwana asifiwe Turkana. Your Excellency, kama vile mbunge mwenzangu amesema, tuliongea mambo mengi jana na hatuwezi rudia, tukakupea memorandum na tunajua wewe ni rais mwenye bidii sana. Saa hizi hivi unatarajiwa mahali pengine. Sisi tulikuambia shida za Waturkana, kuanzia security, stima, ajira, mambo yote na wengine nyatu kusema ilikuwa ni kuhusu lake ya Turkana. You said Lake Turkana is among the special lakes, and indeed it is the largest desert lake in the world. And it is, I wanted to add, Your Excellency, it is the largest water body that Kenya doesn't share with any other country. So Your Excellency, yale maneno Governor wa Marsabit alisema ferrying services iwekwe hapa. Watu waende Marsabit wanunue vitu vyao, wakuje na ferry hapo Kalokol, hapo Elie. Your Excellency, angalia ya maneno. Na mambo yenye nitaweza turudia ni moja, Your Excellency. Mambo ya insecurity peke yake, Your Excellency. Sisi juzi tuliona kuna mbunge fulani ati tumemaliza juzi campaign, tulikuwa in yellow clad na Mungu akatusaidia wewe umekuwa rais.
Yeye asijui alikuwa wapi. Anakuja sasa kutufalia yellow na kutuambia ati wanaheshimu serikali. Waturukana, Your Excellency, hawako kwa history ya kuua hata mwanajeshi mmoja ama askari hata mmoja. Sisi ni watu wenye tunaheshimu serikali sana. Sisi tunaomba Your Excellency, angalia maneno yetu na majirani yetu Pokot. Mambo yetu na Pokot sio mifugo tena, ni mambo ya mipaka, Your Excellency. Sisi tunaomba uweze ku-actualize hii sub-county ya Suguta Valley yenye umesema utatupatia hivi karibuni. Hii sub-county ya Aro, hii sub-county ya Lokiriama. Your Excellency, ita enhance security in those places. Ulituambia mpango kamili yenye uko nayo kuhusu usalama wetu, Your Excellency. Na sisi hatuna doubt about what you promised us. Sisi tunajua wewe ni mtu wa kusema na kutenda. Tunashukuru kwa sababu ya hii barabara, Your Excellency. Lakini pale katikati kuna usalama shida huko. Tunaenjoy barabara but kufika hapo Kainuk Kakongu watu wanauawa pale, Your Excellency. Utaangalia hiyo maneno ya usalama. Kwa hivyo Waturkana, jana tulikuwa na leaders meeting, tukaambia His Excellency shida zetu, tukamwandikia tena na tukamwambia verbally ako nazo na atakuja kuwazungumzia. Kwa hivyo mjue kwamba maneno yenu yamepeanwa vizuri. Mwisho, Your Excellency, as I go to sit, is about the unity of the Turkana leaders. Your Excellency, wakati Mheshimiwa Raila Odinga alichukua ugavana, alikaa chini akajua Waturkana ndio walichagua yeye kama governor kutoka ODM, wakachagua mimi kama women rep kutoka UDA, wakachagua Lomenen kama senator kutoka Jubilee na baadhi ya wabunge kutoka UDA na vyama vingine. But akasema kama viongozi ya Waturkana tukae pamoja, tufanyie Waturkana wetu kazi na tuungane na serikali kuu tusaidie rais kazi. Na hawa Waturkana hawa wamefurahia umoja wetu, Your Excellency. Tunafurahia sana. His Excellency Jeremiah ameandika watu wetu wengine wa UDA, ameandika watu wa Jubilee kazi, ameajiri watu wa ODM kazi. Hiyo ni umoja. Bwana asifiwe. Nyinyi Waturkana mnapenda umoja ya viongozi ama hampendi? Nyinyi mnataka rais afanye kazi na governor ama hamtaki? Nyinyi mnataka governor afanye na sisi kazi ama hamtaki? Haya, Mungu amesikia na mtaambia pia rais. Alafu tuko na deni ya rais. Tutakuwa tunawaambia kwa mabarasa tuko na deni na tutalipa. Sawa sawa? Ejokono Ethiopian yako. Mheshimiwa Rais, unajua tumepatia Cecilia muda mwingi kwa sababu ni kama mama yangu. Yaani amevaa ile mkufu ya leopards, yani ya chui. Na wao ni kama mama yangu. Basi Your Excellency, uniruhusu kwa heshima niwatambulishe wajumbe ambao wametutembelea siku ya leo. Kuna mjumbe kutoka Mathioya constituency, anaitwa Dr. Mugo. Makofi jamani, Mathioya. Tuko na mheshimiwa kutoka Mukuruini, anaitwa Honorable Kagwisha. Kagwisha, asante. Tuko mheshimiwa kutoka Igembe South, Wameru mpo? Haya, tuko na John Paul wa Igembe South. Karibu. Asante. Tuko na mheshimiwa kutoka Limuru County, hapo penye kuna baridi baridi kabla hujaingia Nairobi. Anaitwa Mheshimiwa Kiragu. Nakushukuru sana na washukuru sana kwa kututembelea na kuja kujumuika na sisi. Basi wacha nimpatie hii nafasi women rep wa Laikipia County anene moja kwa dakika moja mbili. Karibu. Your Excellency the President, Dr. William Samoei Ruto, Cabinet Secretaries present, PSS present, Governors present, wajumbe wenzangu, MCAs walio huku na wana Turkana ejogo. Mata. 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 Na Kipuro Yesu. Jina langu ni Jane Kagiri
na mimi ndiye akimat wa kule Laikipia County. Kwanza ni kuwafikishia salamu za wale Waturkana wako huko Laikipia. Si mnajua wako Kandutura, kule Kaishakun, Jua Kali, kule Dome, Tutu, Zimbabwe. Kwa hivyo wamewasalimia sana na wanawapenda, wangetaka kufika lakini hawakuweza. Your Excellency the President, wana Laikipia mpo, asanteni kwa kufika huku. Your Excellency the President, yangu ni mambo mawili tu, sio matatu. Ya kwanza ni kukushukuru kwa niaba ya wakazi wa Laikipia County. Your Excellency, kitambo nilikuwa naalikwa pahali sikuwa natoka. Juu tulikuwa tunaenda kutoka unasikia ng'ombe zimeibiwa. Tunaenda kutoka tunasikia mtu ameuliwa. Lakini ile usalama umetuwekea Laikipia, sasa mpaka naweza lala Lodwa na naamkia vizuri na watu wangu wako salama. Your Excellency, hiyo usiku moja nimekuwa huku Turkana. Nimesikia wakipiga nduru ya usalama. Mimi nataka kukuomba, sema neno moja tu vile ulisema Laikipia na Turkana itapona. Kitu ya pili, Your Excellency, nataka kukushukuru kwa zile ahadi umeendelea kutimiza. Lakini kwetu Laikipia, upande wa Turkana, tumebakishia tu deni moja. Your Excellency, kule tunaishi na Lokai, Lokadele, Ekiru, Akiru na tunajuana kabisa. Hao wanajua Kikuyu hata zaidi yangu. Lakini Your Excellency, wakifika miaka 18, waende kuchukua kitambulisho, wanaanza kupelekwa vetting. Your Excellency, tafadhali tolea Waturkana wa kwetu waache kufanyiwa vetting wakifika miaka 18. Afadhali wapewe vipande kama Wakenya wengine. Asante sana Your Excellency, na nimalizia kwa kusema kule kwetu Laikipia Waturkana walinipatia kura sana. Na nasikia siku ya kupiga kura walikuwa wanaenda wakisema Gagiri, Gagiri, Gagiri ili wakumbuke Kagiri. Leo wameniambia huku Your Excellency, 2027 watatembea wakisema Ruto, 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 Ruto ili wasisahau. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante Mheshimiwa Jane. Wacha nimkaribishe Mheshimiwa Nicholas Ngikor. Thank you, Your Excellency, for giving us time. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, other protocol observed, watu wa Turkana County, ajokana ba. Your Excellency, because of time, because you are traveling back to Nairobi, I will just take 2 minutes to give you what the people of Turkana have told me to tell you this afternoon. Your Excellency, I have only 2 issues from Turkana East. Na ni maneno ya insecurity. Your Excellency, mimi naomba tu jambo moja kwa serikali yako. Kuna hii maneno inaongelewa maana ya mipaka. Sio mpaka ya sisi na Uganda, sio maana ya Southern Sudan, sio maana ya Ethiopia, lakini boundary yetu sisi kama kaunti ya Turkana na majirani wetu wa Pokot. Kutoka Pokot West na Wapokoti wale wako Baringo. Hii maneno, Your Excellency, lazima serikali yako yaangalia, kwa sababu nasema lazima kwa sababu wewe ni mmoja wetu. Ile serikali nyingine ilipita yote ilikuwa ni ya watu tofauti na wafugaji. Hii ndio serikali yetu na ndio tunaongea tukisema maneno ya lazima, kwa sababu ni wewe ndio huko, wewe ndio rais. Ile zingine tulikuwa hatusemi lazima kwa sababu ni ya wenyewe. Ilikuwa ni ya wakulima. Sasa hii ndio wafugaji. Lazima tuongee vile mfugaji anaongea na mimi naongea kama mtoto wa mfugaji. Your Excellency, ulitoa amri ya kwamba
operation ifanyike katika North Rift. Lakini wale wa Pokot walikuwa Marakwet, wote wamesukuma Turkana East. Wale walikuwa Baringo kule Mkutani, wote wamesukuma wako Turkana East. Wale walikuwa pande hii ya Turkana South, wote wamesukuma wako Turkana East. Wale walikuwa Samburu, pande ya Samburu Baragoi, wote wamesukuma wako Turkana East. Je, ile operation ya Turkana East iko wapi? Je, sisi watu wa Turkana East tuko North Rift? Kwa sababu tule tunaongea hivi, hata saa hizi hivi kuna mashambulizi imefanyika kwangu. Maafa inafanyika usiku na mchana. Area ya Sukuta tangu tupate uhuru hakuna serikali iko area hiyo. Hakuna chief, hakuna ACC, hakuna DDC na hakuna watu wote. Je, wewe utapata habari namna gani kutoka kwa watu wa Sukuta? Wewe utupange maneno ingine, watu wanaongea maneno ya siasa. Sisi kama Waturkana, sisi hatuna asanti kwa dictionary yetu. Wewe ukitufanyia jambo, sisi ni kunyamaza tu. Kuna mahali tutakutana, tutasema asanti yetu. Ninaomba tu jambo moja. Ita county commissioner ya Baringo, ita county commissioner ya Turkana county, itisha land size ya hiyo sub counties mbili ya Baringo na Turkana county na zaidi Turkana East na Tiate. Angalia, kwa sababu kule Amaya Samburu wameingia, wamesukuma huko. Kule ndani ya Turkana Wapokoto. Asante na Mungu akubariki. Mheshimiwa Protas, Mheshimiwa Waloima. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, of livestock in this country. At the same time, Your Excellency, Turkana County is one of the poorest counties in the Republic of Kenya. Mimi naomba Your Excellency, sababu sisi tuko na mifugo mingi kushinda county zote, utupatie Kenya Meat Commission hapa Turkana County. Na sisi tuko na factory yetu, iko huko Lokchogio mali inaitwa Lomenat. Your Excellency, hiyo itasaidia sisi sababu hizi mifugo yetu itapata added value na watu watapata pesa. Na hiyo umasikini utapungua. Your Excellency, sisi tuko na factory ya ngozi hapa na Urenpu. Hiyo factory ifunguliwe, sisi tupeleke ngozi yetu yote huko, tutengeneze viatu, mishipi na kila kitu yote. Your Excellency, ya pili, one of the reasons ambaye sisi tunazosana na watu kwa mipaka, moja wao ni mambo ya border, hatujui border iko wapi. Your Excellency, we want reaffirmation of our borders, especially border ya Uganda, South Sudan na border ya Ethiopia. Ile ofisi ya Kibo, Kenya International Border Office, ambaye mama huyu anaitwa Justa anafanya, alikuwa ameanzisha hiyo kazi lakini akasimamisha hapo katikati. Your Excellency, huyo mama akuja atuonyeshe border yetu iko wapi, ndio hizi choppers ambaye foreign choppers inaingia Kenya tujue siko Kenya ama iko kwingine. Your Excellency, ya mwisho, mambo ya executive order from His Excellency the President of Uganda kuhusu mambo ya pastorals wetu hapa Loima na Turkana West. Your Excellency, hiyo wewe umeongelelea, umesema unawasiliana na Museveni na hiyo ni mzuri. Your Excellency, Your Excellency, hiyo order ama hiyo executive order itaisha kama tutapata maji pale, maji ya mifugo. Tupate Kobebe uko Lokriama, tupate Kobebe uko Turkana West na mifugo yetu haiwezi enda tena Uganda. Your Excellency, tukipata barabara tena ambayo inateremka kutoka Moroto mpaka hapa Lodwa, sisi tutafanya biashara na our neighbors. Your Excellency, Governor wa Eastern Equatoria ameongelea mambo ya biashara. Biashara mingi sisi tunapeleka, hata tunaweza peleka mifugo yetu Juba huko. Na tukipeleka hizo mfugo huko, tutapata pesa na watu wataturukana, watakuwa watajiri. Thank you, Your Excellency. Mheshimiwa Epuyo, Turkana West.
Mheshimiwa Rais pamoja na viongozi wote ambao wamealikwa siku ya leo, napenda niwasalimie. Hamjambo wote. Matang Turkana. Your Excellency, vile wenzangu wamesema, tumeshasema na wewe. Tumekuambia mambo ambayo watu wa kaunti hii wanahitaji kutoka kwako, na wana sababu ya kuitisha mambo haya, maana wewe ndio rais wa Jamhuri ya Kenya na urafiki wako na kaunti hii imezidi kwa miaka mingi. Kwa hivyo unapoketi kwa kiti chako hiyo ya urais, wana uhakika ya yale maneno ambayo watasema ya kwamba watasikizwa. Mimi niko na jambo moja tu, Mheshimiwa Rais. Nchi ya Kenya, mahali ambapo uko pale, mahali kiti ya nchi iko, watu wamejaa. Upande huu wa kaskazini ya nchi ndio nafasi bado iko ya ardhi ya kufanya maendeleo. Nchi ya Kenya inaweza ikafaidika kutokana na kilimo zaidi, kutokana na ardhi yetu huku. Mheshimiwa Rais, maombi yetu ni kwamba angaliza kurunzi ya nchi upande huu ya maendeleo, ili uweze kuwekeza na uweze kupanua maendeleo ya mashamba, ya wanyama huku kwetu. Napenda nishukuru gavana wa East Equatoria kwa namna vile amesema. Mimi ninapakana na yeye, na hiyo nafasi ya kusema ufungue biashara. Mheshimiwa Rais, imebaki tu kilomita 11. Barabara hiyo iingie. Ikiingia, safari itakuwa rahisi, biashara inaweza ikaingia kwa wenzetu wale wa South Sudan, na pia utufungulie barabara ya kuingia pande ya Uganda, na hiyo biashara itakuzwa. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, wewe angaliza upande huu kurunzi ya maendeleo ya nchi ya Kenya. Asante. Mheshimiwa Rais, watu wamezungumza. Unajua mimi nilikuwa napitisha tu summary nikidhani hakuna muda. Uniruhusu pia na mimi niongezee tu kidogo kwa dakika moja. Asante sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, hapa Turkana Central bado tunatumia generator. Na jana tulisema ya kwamba kwa sababu stima ya Takwel Gorge iko kilomita 87 hapa, tukasema ifurutwe na iende mpaka Kalokol. Ndio maneno ya climate change pia iweze kuangaliwa, kwa sababu tukitumia hydroelectric power tutakuwa tumeingia kwa clean ama green energy. Ndio tuachane na diesel. Jambo la pili, Your Excellency, Mheshimiwa Mohamed ambaye ni gavana wetu wa Marsabit, jinsi peke yake tunamfikia ni kwa kupitia kwa Lake Turkana. Tungeomba sana barabara ambaye itaenda mpaka ituunganishe sisi na Southor, ili tuweze kufika Samburu na tuweze pia kufika Marsabit. Hiyo ni barabara ambayo inaitwa Lodwar Southor Road. Tatu, Mheshimiwa Rais, ni kwamba kuna hapa Turkana University College ambaye ni mtoto wako. Tungeomba sana charter ili hiyo university ipate capitation mzuri na watoto wetu waweze kusoma. Nne, Mheshimiwa Rais, Bishop Mount Teachers Training College ambaye umetoa shilingi milioni 20 iko hapa, na tunashukuru sana kwa hiyo. Kuliko walimu wetu kwenda mbali, watakuwa wanasomea hapa. Mwisho, Mheshimiwa Rais, hapa ni cradle of mankind. Na watu wa Turkana Basin Institute wametusaidia sana kujua kwamba hapa ndio tulianzia mwendo wetu. Tungeomba sana tuanze shughuli ya kutafuta mahali pa kuweka hiyo mifupa. Science Park, yani iwe pia magnet ya tourism, ikuje hapa na dunia yote ujue ya kwamba hapa Turkana Central ndio mahali ambayo tumeweka hizo mifupa na tourists wakuje kwa wingi sana. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru kwa sababu ya yale ambayo umetenda. Umetuajiria watu 16, wengine ni ambassadors, wengine ni ma-PS, na tena leo utatuongezea na wengine zaidi, on average of 12.
na tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Na sisi wachie sisi ile maneno mengine. Mheshimiwa Rais, jana tumekuambia ya kwamba tutafanya kazi na huyu ndugu Gavana Jeremiah Lomorukai. Tukakuambia ya kwamba 2027 hakuna gavana mwingine, enda fanya kazi na yeye hata kama ni kesho, anza na yeye safari, wewe 10, Jeremiah 10. Ama namna gani? Tunataka hiyo unity iwe magnetized kwa ile unity yetu ambayo inaongozwa na gavana wetu Jeremiah Lomorukai. Mwisho kabisa Mheshimiwa Rais, wakati tulikuwa na janga hapa Turkana ya njaa, tulikumbukwa sana na gavana koti moja. Na hiyo chakula ilikuja hapa Turkana Central kwa wingi sana, na hiyo ndio jirani ambaye tunataka kumtambua siku ya leo, gavana wa Uasin Gishu County. Asante sana gavana koti moja. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru kwa vyovyote ambayo utatutendea. Wachia sisi maneno ya 2027. 2027 we will move from 35% to 90 or 95%. Ama namna gani wa Turkana? Kori yangu Turkana nyikita chamcha. Haya, asante. Wacha nimkaribishe ndugu yangu Jackson Kosgei. Ndugu yangu Jackson Kosgei yuko hapa, ambaye ni nominated MP, aweze kujitambulisha kwa dakika moja. Asante sana. Asante sana ndugu Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Dr. William Samoei Ruto, Governor wa Turkana ambaye ni mwenyeji ametukaribisha, ndugu viongozi wa members of parliament kutoka Turkana na wenzangu kutoka National Assembly, mawaziri walio hapa pamoja na makatibu na viongozi wa serikali na chama, wa ndugu zangu wa Turkana, hamjambo. Bwana asifiwe. Yangu yatakuwa mafupi Mheshimiwa Rais, maana siku ni yako. Ilisemekana na wazee wetu tulipoweka msingi wa taifa hili, mkosa mila ni mtumwa. Ni nani? The strength of every nation lies within its capacity to identify their identity well. Because without identity, you got no destiny. You become a colorless people. Tumekuja kujiunga nanyi na kusema pongezi sana kwa viongozi wa Turkana kuanzisha na kufikiria juu ya kusherekea utamaduni wetu. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, kwa heshima ningependa kumkaribisha John Paul wa Igembe South. Turkana Mata na Your Excellency the President, all protocol observed. Leo hii nashukuru sana kwa kutufikisha hapa katika Turkana hii, na leo hii nimeweza kugundua mizizi yangu ni kutoka wapi. Sababu ukiniangalia hivi unaona kama Mmeru ama Mturkana? Unaona kama Mmeru ama Mturkana? Na ni ukweli, najua familia yangu iko hapa, na kwa hivyo asante sana Rais kwa kutuleta katika familia zetu hapa na kusherekea utamaduni wa Waturkana siku hii. Your Excellency, nadhani sisi tunaendelea kusoma na tumejifunza mengi.
na tumeona ya kwamba taifa hili ili iweze kukua na ili tuweze kuwekeza na kupata fedha nyingi katika taifa hili, ni lazima tuwekeze sana katika utamaduni na sana sana kwa tourist. Your Excellency, hapa Turkana ndio mahali ambapo mtu wa kwanza ama yale mabaki ya mtu wa kwanza yaliweza kupatikana hapa, na kwa hivyo ni vizuri kama vile ambavyo unapanga ufungue huku Turkana, ufungulie mataifa yote waweze kutembea hapa, tuweze kupata fedha kama wananchi wa Kenya, na pia wananchi wa hapa Turkana waweze kufaidika kwa huu utamaduni wao na pia historia ambayo inapatikana hapa Turkana. Turkana, nikiwauliza swali moja tu, sababu jana tuliweza kuzungumza na tukasikiza viongozi wenu, saa hizi wameweza kuzungumza kwa sauti moja. Na nishukuru rais wetu William Ruto, sababu huyu rais huwa ananistua saa zingine sana na kunishangaza, sababu anatembea mahali ambapo watu waliweza kumwachilia na wakasema huyu hawasimami naye, na amekuja katika Turkana hii. Nyinyi mko tayari kusimama na William Ruto mwaka wa 2027? Mtasimama na William? Mtampatia kura wakati huu ama mtapotea njia tena? Mtapotea njia tena? Mtasimama na William? Na William ni rais wa kusema na kutenda, na niwaambie yale ambayo alituahidi wakati wa siasa, wakati huu yameweza kuonekana. Na kumbukeni ya kwamba kaunti zetu hazikuwa zinapata pesa kama vile ambavyo wakati huu tumeweza kupata. Sisi kama wabunge tulipata pesa zetu zote za CDF mwaka ukiwa unaisha, kumaanisha ni rais ambaye anazungumza na analitekeleza lile ambalo analisema. Kwa hivyo yale ambayo mnayasikia kule msiyatilie manani, bali msingatie yale ambayo rais wetu anayasema, na ni rais ambaye anaona mbele, na mahali ambapo anatupeleka katika taifa hili anatupeleka mahali pazuri. Asanteni sana, Mungu awabariki. Kwa kutamatisha hicho kipindi, Mheshimiwa Rais, ningeomba kwa radhi nimkaribishe Speaker wa County Assembly ya Turkana. Your Excellency, President of the Republic of Kenya, Governor wa Turkana, Governor wa Nandi, Governor wa Marsabit, all protocols observed. Kwa sababu ya muda, ningependa kuomba members of County Assembly wale wako hapa wasimame tu, kusimama peke yake. Asanteni, I did a big team, please get seated. Asanteni. Ya kwanza nitakuwa na mambo machache mawili. Ya kwanza ni kuomba mambo ya Turkana, specifically Lake Turkana development. Mambo ya Lake Turkana ndio Waturkana wote huwa wanategemea kwa mambo ya livelihoods wakati ya ukame. Lake Turkana ecosystem is highly underdeveloped. Maombi sisi kama viongozi ni kuomba serikali yako itupatie infrastructural development ya Lake Turkana on both sides. Kwa ile upande ya Marsabit County na ile upande iko Turkana County. That will be sufficient enough to cushion the Turkana community from incidents of food insecurity. Kwa hiyo tunaomba mambo ya ferry ndio irahisishe uchukuzi ya wafanyabiashara pamoja na wakazi wa Marsabit na Turkana County from both sides. Na tunashukuru sana umeteua kijana wetu Geoffrey Kaitiko kuwa PS. Kwa kwake huko itarahisisha kazi yetu na kusaidika kwetu kama jamii ya Turkana. Ya pili,
ni mambo ya insecurity, specifically Suguta area. Your Excellency, mimi nimetembea katika kaunti ya Turkana sehemu zote na taifa, katika sehemu zote taifa la Kenya. That is the only place ambayo serikali ya nchi hii tangu independence imesahau area ya Suguta. Ya kwanza, shule zote zimefungwa. Hakuna hospitali, hakuna barabara, hakuna maji. Na wale watu wanaishi huko, wanaishi kama refugees in camps. Na hata idadi yao imeenda chini kwa sababu ya kufahamiwa kila wakati wanatoroka sehemu zingine. Your Excellency, is my humble appeal to you to make a courtesy visit to Suguta Valley, specifically the area of Kapedo, Napeiton, and Kamuge. It is extremely horrible. Extremely horrible. Your Excellency, kwa sababu ya insecurity, imekuwa vigumu kwa watu wa serikali kufanya kazi huko. Kwa sababu ya insecurity, hakuna kanisa inaendelea huko. Kwa sababu ya insecurity, hakuna makampuni hata Red Cross ambaye inafanya kazi huko. So that's another part of this country that requires your attention at the head of this country. Ya mwisho, Your Excellency, mengi tumeongea jana kwa mambo ya miradi ya maendeleo. Mimi ningekuomba, mimi najua kuna shida ya uchumi ya nchi hii yetu haiendi sawa. Sio tu Kenya lakini the whole world. The whole world. Jaribu kutusaidia mambo ya infrastructural development. Kuna miradi ya maendeleo ulianzisha lami kutoka Lodwar Town kuelekea Lorugum mpaka upande ya West Pokot. Alafu kuna lami ambayo ulianzisha kutoka Todanyang, Lokitang na Kahalokon. That will be able to, that infrastructure will open that region for ease of development and movement of services and human capital. Ya mwisho, mambo ya umoja. Sisi kama viongozi ya Waturkana tumekubaliana kwa kauli moja chini ya Governor Lomurukai kwamba we will support your government and Lomurukai will be your candidate for gubernatorial seat in this county. Hapo ndio tuko and we will deliver. Turkana yarba ni edeni ka kaya mo itloko. Na yada we edeni merengi ya kitaja. Tajo to wane edeni ngolo gornya tajo. Kwa kweli hakuna adhuburuto alo Turkana elala ka kudwanga ito ane yote tangu independence. Ale muna yekwe edhuro Ruto. Ale muna munyezi Ruto. PSA kai Ruto. Na kulele we iloko Ruto. Jefru kai tuko Ruto. Lokite ala Ruto. Barabar Ruto. Hii highway yote Ruto. Anyama nyadhane akura tarama ngone ko na nikimeka na Ruto alobe iba. Itemogno ninia. Eremi to ngone ko na ngori eweya line pamoja. Haya, ngaya kitu ngabaadhi kuwei ka Ruto akwara na alobe. Najua ayonga dalo kare akani ara ekekenya kunya korong na toliyo yo meshauri ko nini. Your Excellency, ningependa kualika Governor wa Turkana aendelee na program kutoka hapo. Mungu awabariki. Your Excellency, ningependa kuchukua nafasi hii mwanzo kabisa ku recognize our first ladies. Kama kuna first ladies wameandamana na first lady wa Turkana wasimame wakiongozwa na chair lady ambaye pia ni first lady wa rafiki yangu Mohamed. Kwa hivyo sisi tumetembelewa na 10 first ladies from across Kenya. Kwa hivyo nasema asante sana kwa first lady wa Turkana County, Lilian Ekamais Komdei. Asanteni. Number 2, Your Excellency, ningependa sasa kupeana kwa wakongo wa siasa magavana wetu
jirani. Mwanzo kabisa ningependa kupeana kwa gavana wa Marsabit ambaye ametutembelea na ni mzee rafiki yangu sana. Karibu. Asante sana. Basi Rais wa Taifa Daktari William Samoei Ruto na viongozi wote ambao wamealikwa siku ya leo, wananchi tukufu wa Turkana, asalamu alaikum. Amjambo na mata, asanteni sana. Rais, kwanza nachukua nafasi hii kushukuru wewe kwa njia ya pekee, kwa sababu wewe ni rais katika historia ya Kenya ambaye tumeona ya kwamba kweli unajali sehemu kame ya taifa letu la Kenya. Kwa sababu mimi nilioleza viongozi hawa wa Turkana jana, nikawauliza katika historia hii yetu ya Kenya, nani katika taifa letu rais ambaye aliwahi kulala hapa? Wakaniambia tu siku moja mzee wetu Moi peke yake 1984 aliwahi kulala hapa. Wengine miaka nenda miaka kuja wacha kulala hapa, hata kukanyanga hapa ama sehemu nyingine ya Northern Kenya bila wakati ya kutafuta kura, hakuna mwingine bila wewe rais. Kwa hiyo tunasema asante sana. Hiyo ni heshima kubwa kwa watu wetu. Na wewe tumeona unafanya bidii usiku na mchana ukiunganisha taifa letu. Sehemu yote ya taifa letu unatembea. Hata juzi watu walikuwa wanafikiria rais ameenda huko sehemu ya opposition namna gani. Watu walikuwa wanafikiria wewe uta neglect vile wengine wanasema. Lakini wewe bila kujali vyama ama kujali watu wanatoka sehemu gani, unaendelea kuunganisha watu wetu. Tunakuomba uendelee na moyo huo huo. Sisi kama viongozi wa Northern Kenya sana sana, I stand here, Your Excellency, both as a neighbor to Turkana County and as the chairman for FCDC. FCDC is Frontier Development Council. Tulibaki nyuma sana kimaendeleo, lakini tunaona wewe uko na maono, unatutakia laheri. Jana usiku tulikuwa tunasikiza wakati unaongea na viongozi wa Turkana, maneno ya maendeleo kule Lake Turkana, upande hii ya Turkana na upande ile ya Marsabit tayari umesema. Wewe uko na mpangilio, tunakukumbusha tu pekee. Rais, ni jambo la aibu ati tunatoa mwangaza ama sitima kutoka Loyangalani, tuna connect Nairobi na sehemu zingine ya taifa, na Loyangalani yenyewe na Marsabit headquarter na majirani hapa yote iko kwa giza. Hiyo ni maneno ya aibu rais. Na tunakuomba, na umenena jana, umesema wewe mwenyewe, tunakuomba kwa heshima hiyo maneno ukitekeleza. And I witnessed when you were instructing your officers to ensure that that is done. We want to encourage you to fast track that matter kindly and ensure that we are connected to the light. Ya pili, Your Excellency, na wewe mwenyewe umesema, viongozi nikisikiza hapa wametaja pia, to spur development between or either side of the lake, both in Turkana and in Marsabit. We need connection between the two counties so that we have ease of transport, both by road and by the lake. So the solution to that is a ferry, which yourself you have already pronounced. And Your Excellency, I know you are going to do that. And I have also witnessed when you are instructing your officers to spur development along the lake and to ensure that we do fishing either side of the lake
you have your own program which is on course. We encourage you to fast track that for us. Finally, Your Excellency, because today is your day, ile mpango yako ya dams, Northern Kenya iko na rutuba mzuri. Shida tu pekee ni maji. Kama maji ikipatikana, tunaweza kuzalisha chakula hata kulisha sehemu zingine ya taifa letu. Na mimi najua uko na mpango ya hizo madams. Naomba tu na kukumbusha, if we can fast track initiative of doing large dams within Northern Kenya and other parts of the country, we will be very grateful and we shall be with you. Kwa hayo machache, wananchi watu wa Turkana, si rais wetu ni mtu ya heshima. Mko na yeye ama amuko? Mko na yeye ama amuko? Tukubali ya kwamba tutakuwa na yeye sote. Hebu mnionyeshe kwa mikono. Bas, rais, kama viongozi wa sehemu kame ya taifa letu, tutasimama na wewe. Ile mgawanyiko, division ya last time, you will not experience it this time. 100% our people will be behind you. Finally, I want to recognize the First Lady of Marsabit County, who is also here. She is also the chair of the First Ladies Association of the counties. If I make that mistake nyumbani, unajua rais, hata kupata maji ingekuwa shida sana. So thank you very much and God bless you. Okay, sasa tunataka tumwalike rafiki na jirani wetu wa Uasin Gishu County, Governor koti moja. Asante sana Governor Jeremiah, tunamuita Prophet Jeremiah. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri wa Kenya, waheshimiwa magovernors ambao mko hapa, waheshimiwa wajumbe, wakuu wa serikali, watu wote wa Turkana, wajeni wasalamie kwa Kikalenjin Chamge. Rudia tena Chamge. Ongeza neno missing Chamge. Sisi wa Kalenjin tunasalamia watu mara mbili. Chamge ya kwanza ni kusema mzae vijana. Chamge ya pili mzae wasijana, alafu dunia inaendelea namna hiyo. Ya pili, Mheshimiwa Rais, tunafurahi sana kwamba Turkana wametuonyesha mambo mazuri ya kuchunga utamaduni wetu. Kati ya watu bilioni 8 dunia hii, wawezi kujulikana kati ya watu wote unless uko na utamaduni wako na kitu kukuonyesha wewe ni nani. Bure utasama katikati ya watu wengine. Na Turkana wameonekana kwamba ni watu tofauti. Nataka niseme asanteni sana. Nimesikia kwamba dunia hii Mungu aliumba watu walianzia hapa. Na kama walianzia hapa, hata mimi niko na share. Nasema kuna sura ya babu yangu ako ndani hapa. Kwa hivyo nikiongea niko nyumbani. Mheshimiwa Rais, nimesikia hao viongozi wakiongea. Hiyo jambo ya Turkana University College ni vizuri upatie chata. Kule Uasin Gishu sisi tumetunikiwa na universities kadhaa, na tumeona vile kuwa na universities karibu na county inabadilisha sehemu na maisha ya watu hapo. Kwa hivyo naunga mkono sana kwamba wapatie chata yao ili hapa tupanue ndio ikuwe mahali pa education hub. Ya pili, nikisimama kwa niaba ya viongozi wa NOREB, Eldoret ni headquarters ya NOREB. Na leo mjaona viongozi wengine kwa sababu ya mbalimbali ambayo imewafunga, lakini nataka niseme tumefanya kazi pamoja sana na huyo gavana wetu wa Turkana. Na tunakubaliana kwamba tukisafiri kule mbele 2027 dunia hii yote president mwenye atapata kwa urahisi sana kwa president ni Dr. William Samoei Ruto. Na tumekubali kwamba sisi wote tutasafiri safari ambaye tunaenda pamoja. Council of Governors, Your Excellency, tukiwa ndani tukiongea maendeleo wote wanakusifia sana. For the first time umetupatia pesa ya counties in time. Hakuna mwenye ana complain. Na tunasema asante sana Rais. Nikimalizia nataka niseme Uasin Gishu na Turkana, nyinyi mko na rasilimali kando na yetu.
muko na samaki, muko na ng'ombe wengi, muko na mbuzi. Sisi pale pia tuko na mahindi na tuko na ngano, na tulikubaliana Uasin Gishu ikiwa ni brain basket ya Kenya, hatutakubali Waturkana hapa nyumbani wakiwa na changamoto ya chakula wakose chakula. Ndio wakati ule rais ulipotuambia kwamba tusaidie ndugu zetu sisi Uasin Gishu, kwa sababu umetufundisha kukuwa very generous kwa kila mtu. Kupitia ile group yetu inaitwa Save a Life Initiative, tulimobilize food stamp worth over 10 million na tukaleta hapa Turkana kusaidia ndugu zetu. Tunataka kusema asanteni sana ndugu zetu. Hiyo maombi mnatuombea ndio inatufanya tufaulu. Alafu ya mwisho, Your Excellency, nataka niseme asante sana. Nimefurahi sana kutembea na wewe na nimesikia kwamba hii dunia yote nyinyi hamjui huyu Excellency alikuwa ni mjumbe wangu. Tangu aombe kura hajawahi kuanguka hata moja. Yeye ni kupita, kwa hivyo hiyo 10 yake inaenda tu. Hata usijaribu kukuza, hata usifikirie na usifanye makosa kwenda nje ya hiyo. Sisi tuko na yeye mpaka mwisho. Asanteni sana. Niko na first lady pia kutoka Uasin Gishu. Nataka nifike nyumbani nipate amani. Wapi yeye? Ndio yule? Asanteni sana. Mungu awabariki. Okay, asante sana koti moja. Your Excellency, mimi nimeamua kuweka speech yangu kando kwa sababu nikitazama masaa naona kwamba tutakukosea, na sisi hatutaki wewe utoke hapa kama uko na huzuni kwamba ulitoka usiku na ulikuwa unatakana utoke saa 8 kamili. Mimi kama gavana wa Turkana County na viongozi hawa wa Turkana County MPs na pia members of County Assembly of Turkana na watu wa Turkana, tungependa kuchukua nafasi hii kukushukuru wewe ukiwa rafiki mkubwa wa Turkana County kwa kukuja ama kuamua kwa kukubali kukuja Turkana County ili tusherekee pamoja sherehe hii ya Turkana Cultural Festival. Ilikuwa ngumu kwa watu wengi na hakuna mtu alikuwa anajua kwamba utakuja, lakini vile umefika mambo yangu sasa yako sawa sawa. Itanikora leo. Jambo la pili, hii sherehe sasa tunasherehekea the 7th edition ya Cultural Festival ya Turkana County. Na sisi kama wa Turkana, mimi kama gavana wa Turkana County najua mimi ni gavana ya magavana na pia gavana wa rais, kwa sababu hapa miaka 1600 iliyopita hapa ndio maisha ya watu wote, hata wale wako US yalianzia hapa Turkana. Kwa hivyo mimi ni gavana wenu na pia mimi ni gavana wa rais. Ite ni kwa leo. Nani ndio gavana ya watu wote? Si ninapatikana? Haya. Hilo ndio jambo langu la pili. Nikienda kwa mambo mengine ambayo nilikuwa napenda kuambia, mambo mengi yameongewa jana na pia leo wabunge wameongelea. Mimi ningependa kuongelea jambo la connection to the national grid. Hii stima ambayo yuko Tagweli Gorge ni stima 3/4 of it iko ndani ya Turkana County, lakini mali imefika na ilisukuma na mheshimiwa Lomenene na sisi ikafika hapa Lokichar. Leo hii Your Excellency ututangazie kwamba hiyo stima itatoka Lokichar ingie Lodwa, ndio sisi tuachane na hii mambo ya giza kila siku Turkana County. Nadhani hilo kawaida ni jambo ndogo kwako. Jambo lingine Your Excellency, kuna barabara ambalo linatoka kule kwa mpaka wetu na Uganda, kutoka Lomokori kuja hapa Lodwa kupitia Loketang kwenda Kibish na iende Ethiopia. Tafadhali ututafutie wafadhili, hata kama ni World Bank
wale wewe ulisukuma wakati ule wakatuletea hii barabara, tafadhali usichoke na sisi. Utupatie hiyo barabara. Turkana County hatutawahi kuombana tena kitu kingine. Tutakuwa tunachapa biashara, na hiyo ndio agenda yako ya bottom up. Kwa hivyo tunaomba mambo ya hiyo barabara. Barabara lingine ni hii inatoka Lokichar kwenda Lokori, kwenda Kapedo, ipitie Marigat, iende na Nakuru. Tukipata hiyo barabara, Your Excellency, wakati utakuwa umemalizia zile ingine incomplete projects, sisi kama Turkana County tutakuwa tumefurahi. Jambo lingine, Your Excellency, mimi ningependa kuongelea mambo ya insecurity ya county ya Turkana. Nadhani kwa sababu wewe ni mtu, hata ukiwa wapi unajua ni nini linatendeka katika sehemu zote ama pembe zote za Kenya. Turkana County kwa miraba yake yote ni 77,000 square kilometers. Na ile county inatufuata ni Marsabit ambayo yuko karibu na 78 or 68. Kwani meruka na iko tofauti kwa records. Okay, the two counties inajulikana kwamba hizo ndio counties kubwa katika Kenya. Sehemu yetu ya Kapedo, Your Excellency, mahali penye ulipigiwa kura 100%. Zile sehemu zote ambazo ziko kwa mipaka yetu na majirani, hizo areas zote zilikupigia wewe kura 100%. Wewe 100%, mimi 100%. Kwa hivyo mimi ninakuomba, wacha watu wa Kapedo, wacha watu wa Nadome, watu wa Kamuge, watu wa Napeiton, watu wa Lokori, watu wa Katilia, watu wa Lomelo wapate uhuru wakati wako. Wacha wapate uhuru wakati wako. Kuna mtu aliniambia ati askari hajawahi pata uhuru. Lakini kama kuna areas katika Kenya mimi naona asijapata uhuru. Tulitembea na mheshimiwa speaker wetu, tulitembea na timu ya security, ni maajabu yanatendeka katika sehemu ya Bonde la Ufa, sehemu hiyo ya Sukuta, maajabu ya Musa, watu wanachomwa kama mbuzi, watu wanauliwa kila siku. Tafadhali Your Excellency, nafasi hii na nafasi yako, na wewe ulisema yule culprit, yule militia ambaye anasumbua maisha ya Wanakenya ndani ya mipaka yetu, wewe utadili na hawa sawa sawa. Utadili na hawa sawa sawa. Mimi nimeamua kama gavana wa Turkana County niweke fedha fulani katika resettlement programs ya centers kama ya Nadome, Kamuge, Lomelo na Napeiton na pia sehemu za Kapedo. Nitaweka pesa, nimeweka pesa milioni 105 kuresettle watu wa Napeiton. Na tumepeana kandarasi na tunataka na tutahakikisha hiyo kandarasi, nimeongea na county commissioner ambaye ulitutumia na anachapa kazi, kwamba wakati wa ujenzi wa hiyo project security kamili ya serikali iwe pale, tumalizie hiyo project. Na pia tutaweka fedha ya kurudisha watu wa Nadome wale wamekuwa wakimbizi katika mji wa Lokori. Tunataka kurudisha Nadome na pia Lomelo na Kamuge. Watu wetu, watoto wetu hawasomi katika sehemu hiyo. Na wewe ulitoa fedha ukaambia pia Kenya Defence Forces wapatie ama wapeane huduma ya kujenga zile mashule zilifungwa kwa sababu ya insecurity, including Nadome na pia na Pecho mali watu walichomwa kama mbuzi. Your Excellency, ningependa kukushukuru kwa sababu ya kuleta security ya Kenya Defence Forces na pia RDU, JSU, ASTU wanachapa kazi nzuri hapa Kainuk. Na watu usafiri sasa hivi
iko karibu 90%. Watu wanasafiri vizuri wakifanya biashara yao, lakini kuna incidents kidogo, uchukuzi huo unasimamishwa hata a whole day huko ndani kwa mpaka yetu na majirani, something that to me naona kama haijawahi fanyika Kenya wakati mwingine. Tafadhali Your Excellency, hizo cases ndogo angalia vizuri. Shule yetu ya sekondari ya Lorokon, juzi makatili ambao wanatumia silaha walikuja wakagawa watoto wa Turkana na watoto wa majirani wetu, wakaambiwa muhame, na wengine walikuwa wachinjwe usiku. Na sasa hiyo shule isiyo yetu is now a school of another sub-county. Your Excellency, those cases are so criminal, na tafadhali security ambayo iko kwa hiyo mpaka yetu hapo Lorokon wajaribu kusaidia security ya watu wetu, because hiyo ndio sehemu security hawafanyi kazi. The rest hapo sehemu ya Kainuku wanachapa kazi sawa sawa, na wakora wameanza kutoroka. Mimi ninaomba hiyo ya Your Excellency. Your Excellency, nikienda kumalizia, wanyama wetu, jana ulisema Turkana County ndio county iko na wanyama wengi katika Kenya. The population of livestock in Turkana County is more than of that of another county. Your Excellency, wale wanyama wetu wana cross kwenda kule Uganda kupata malisho wa maji ni maelfu, na hiyo pia inachangia maneno mengi. Tafadhali, kama emergency program yako utusaidie kuweka dams kama 4 katika sehemu hiyo. Pata wafadhili kama akina Caroline wako hapa UNHCR. Kuna makampuni zaidi 50 siko hapa Kakuma. Kama utawa direct, because as a leadership here we have fought hard, na Caroline alikuwa anasema atatupatia pesa ya kujenga damu hapo Lechia. Watu watatuchangia, na wewe pia utatupatia, na county tu pesa zingine. Tafadhali, tukipata 4 mega dams, Turkana West, Loima, Turkana North na pia Turkana South mpaka kule Turkana East, wanyama wetu watarudi kutoka kule na watakuwa wanapata nyasi hapa Turkana County. Hapa Turkana County. Kwa hivyo ukitupatia some modern dams, but the most immediate one are the water pans. Tukipata water pans, kwa sababu pia tunategea El Nino, nadhani tutasaidika kama wa Turkana. Jambo la mwisho, Your Excellency, mambo ya university yetu ya Turkana hapa. Sisi tuko na university moja tu katika Turkana County, ambayo ni Turkana County, Turkana University College. Leo hii ombi letu kama viongozi wa Turkana County, ukitupatia service charter leo hii, charter ya university charter leo hii, nadhani vijana wetu, na hiyo shule iko na zaidi ya 4,000 students katika hii university, na bado haijakuwa vizuri. Tafadhali, hilo ndio jambo kubwa ambalo sisi kama Waturkana tunakuomba leo, na mambo mengine ambayo tulikuandikia jana, mambo ya ajira. Wewe leo umesolve mambo mengi, umepatia kila sub county some people to be employed. Kwa hivyo sisi tunakushukuru zaidi, na nikimalizia, mimi kama gavana wa Turkana County, kuna watu wamekuwa wakitaka kusikia sauti yangu kama gavana. Mnataka kusikia sauti yangu vile nitasema juu ya uhusiano yangu na rais wa taifa la Kenya? Wangapi wanasema leo tupate kusema kitu kama simba wa hii county? Mimi tangu nianze kusimama kama councillor miaka 10, nilikuwa councillor for 2 terms, councillor during the different councils.
and then a member of county assembly for Takwel, the largest ward in Kenya. Na nikawa mbunge na nikawa gavana. Ukimaliza miaka yako 14 mimi nitasimama rais. Hiyo ni sawa ama sio sawa? Mimi kama gavana wa Turkana County niliamua from the onset kwamba mimi nitachapa kazi na wewe, kwamba mimi nitasapoti agenda ya kusema na kutenda. Na mimi napigiwa kura na watu wa Turkana, sio mahali pengine. Kwa hivyo vitisho vidogo vidogo kwa viongozi, eti gavana wa Turkana sijia kwa aje anafanya na rais. Nani aliwaambia kufanya kazi na rais wa nchi ya Kenya ni crime? Nani alisema ni uhalifu? Hata ukipeleka koti fulani ya Kenya, mimi nitachapa kazi na wewe leo, kesho na siku zingine zote ambazo zinakuja. Na mimi vile mheshimiwa na kuleo na waheshimiwa hapa vile walikuambia, mimi ndio nitakuletea kura ya Turkana County. Hiyo hakuna bargain, hakuna story, hakuna kuegaega na kuregarega. I will deliver for you the 6 sub-counties. Kama kuna ile itapoteza pengine 80%. Kwa hivyo wewe na Waturkana ni sasa hivi ni kama chanda na pete. Ni kama chanda na pete. Na sisi wale viongozi wanapiga miguu namna hii, lakini pia wanataka ati kutuportray kwamba sisi wengine hatuko na wewe. Hiyo watu angalia kwa ile macho yako ya kawaida. Angalia, because kuna viongozi wale hawataki mimi na hawa viongozi wengine tufanye na wewe kazi. Eti wanataka tufanye ile makesi ilikuwa inafanywa Nairobi. Usifanye kesi yoyote ya kusimama governor. Any person willing to contest against me as governor for Turkana County, usifanye kesi Nairobi. Tell them mwende kwa Waturkana. Ite ni kore alego. Ite ni kore alego. Hata kama ni 20, hata kama yule anajua, hakuna hata mtu atasimama, mimi najua hivyo. That is the position in this county. So mimi nataka kuchukua nafasi hii kusema mimi na wewe tutafanya kazi pamoja. Mimi nilikuwa mbunge wa Loima, mimi na mheshimiwa Protas, na mheshimiwa Edukwan, na mheshimiwa Lopayo, na mheshimiwa Anaklet, na pia mheshimiwa anko yangu Amajong, we will deliver Loima 100% to you. Mimi na mheshimiwa na Amwar na MCAs wako wa UDA, mama ni moja, IK, na pia wakangatosa na Kerio na nini na Kalo kwa kangatosa. We are together. We are going to deliver Turkana, of course, Turkana Central mimi napatanga karibu kura yote. Kwa hivyo hakuna, usiwahi sikia ndoto ya usiku ama ya mchana. Because this county, tafuta hii makaunti ingine hata tembeanga tu kuja kutusalimia, lakini sio kutafuta kura. Sio kutafuta kura. Kura hiyo wewe chapia hizi maendeleo, kura iko imejaa na imejaa sawa sawa. Itengola leo. Nyayengu tungala kara kote na abudera rais. Ilakarevya. Anboye walo ilakarevya. Kwa hivyo mwenye macho na atasame. Mwenye masikio na asikie. Na mwenye tumbo na ashibe. Si ndio? Kwa hivyo nataka kuchukua nafasi kualika CS wetu wa Tourism and Wildlife aje akaribishe rais wetu wa nchi ya Kenya apate kunena na Waturkana, na Turkana ni kwako na Turkana ni nyumbani. Asante, Mungu akubariki. Mheshimiwa Rais, waheshimiwa magavana walio hapa, ikiwa ni gavana wa hapa, ndugu yangu gavana wa kwanza wa Turkana, gavana Nanok,
viongozi wote walio hapa. Gavana umeongea vizuri sana. Mimi kama gavana aliyekuwa najua ya kwamba kama kuna gavana afanyi kazi na serikali, kaunti yake inazama. Kwa hivyo umechagua na kufanya jambo nzuri. Mheshimiwa Rais, yangu ni machache, nitaongea kwa mtindo wa chap chap na mambo ni matatu. Jambo la kwanza ni kwamba watu wameongea sana kuhusu hapa kuwa cradle of mankind. Lakini kuongea tu kuhusu cradle of mankind bila kufanya kazi ama kufanya kitu. Na najua tuna mpango mzuri. Mimi katika upande wangu utalii nimeongea na watu wangu, tuna mpango mzuri. Na jana nikamwambia lazima tujenge viwanja vya ndege kila mahali Turkana, kwa sababu watalii watakuja Turkana na basi watakuja na viwanja vidogo vidogo kama zile za Masai Mara. Wanatua, wanaona, wanaenda. Vile imetajwa lazima tuwe na exhibition hall ya kuweka hii mifupa, watu wanaingia vizuri, mahali kuna air conditioning quality. Wanaangalia, wanaacha pesa zao hapo, wanaenda kule mbele. Jambo la muhimu ni kwamba lazima tuwe na facilities za utalii katika nchi yetu ya Kenya ambazo zinaleta pesa nyingi. Lazima wananchi watalii wakija hapa waone the right optics. Wao wanajisikia wako mahali ambapo kuna starehe. Wanaweza pumzika, kuna choo safi, kuna chakula mzuri, wanaacha pesa zao hapa. Na kama vile ndugu yangu pale kutoka China, Chang Ching-chong, amesema ya kwamba lazima watu tupange vile watakuja Kenya kama kuja pilgrimage ya mahali walitoka. Kwa hivyo ni mpango ambao tutapanga. Jambo la pili, Mheshimiwa Rais, ni kwamba tunaangalia kuhusu mambo ya circuit. Watalii tuweze kuwapangia wa Kenya na wengine kuja hapa hata kutoka katika bara letu la Afrika. Circuit ya eneo hili la Turkana. Unaangalia upande wa Chelbi Desert, Camel, Dabila, Marala, tuunganishe vizuri. Na isitoshe mimi nitatembelea magavana wote katika kila county, tuwe na circuit ya kila county ndio tuweze kuuza vizuri. Na tujua mwaka jana nimesikia kwamba tumekuwa na watalii 1.4 1.4 million tourists Kenya. Sio jambo nzuri sana. Mheshimiwa Rais, unajua kuna nchi inaitwa The Bahamas ambayo inatoshana tu kama Lodwa. Na mwaka uliopita kwa sababu ya COVID wamepata watalii 7,000,000. Sisi Kenya nzima tunapata watalii 1.4. Lazima tuwe na 3,000,000, 5,000,000, 10,000,000 tuongeze, kwa sababu Kenya tuna mambo mengi ya kuonyesha. Watu wanaenda kule Dubai kwa nini? Kwa sababu wamejitengeneza vizuri, watu wanaenda shopping. Wacha watu wakuja kufanya shopping Kenya na wakuja hapa Turkana na kwingine waonekana na wanyama pia. Ningependa kusema pia nikimalizia, Mheshimiwa Rais, ya kwamba shida ambayo imetusumbua ni shida ya marketing katika nchi yetu ya Kenya utalii. Wakati Mheshimiwa Rais ulikuwa umeniweka katika kucheza mpira upande wa left wing nikiwa foreign affairs, nilienda nchi nyingi nikaona ya kwamba watu wengi hawafahamu kama kwa Kenya kuna utalii. Lazima tubadilishe kabisa ndio Wakenya waweze kuja, watu wengi waweze kuja hapa Kenya ndio wajue kwamba kuna utalii ambao unafaa mzuri kuliko wengi. Sasa mahali umeniweka Mheshimiwa Rais, umemtoa Aisha Juma fullback, umemweka midfield, umeniweka right wing. Sasa hapo tutakuwa tuna improve ndio watalii waweze kuja hapa Kenya kutumia proper marketing. Na sio marketing ya watu wa pesa ndogo ndogo peke yake. Tunataka marketing ambayo italeta watu wenye pesa nyingi. Waache a lot of money in this country. High value marketing ambayo nakuhakikishia kwamba tuweze kufanya ndio tuweze kupata pesa. Utalii ukiendelea juu inamaanisha kwamba vijana wetu wanapata kazi, mahoteli yanafunguka, pesa inamwagika. Kwa ufupi nasema mbele iko sawa. Kwa hivyo kwa wakati huu nataka kumwalika dadangu Aisha Juma aweze kuja kuongea machache mambo utamaduni, halafu aweze kualika. Karibu dada. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri yetu ya Kenya, uliye pia amiri jeshi mkuu wa jeshi letu la Kenya, mawaziri, magavana ambao wako mahali hapa, viongozi wote ambao wamefika, na wasalimu hamjambo. Turkana na mata. Asanteni sana. Your Excellency,
in your delegation, we also have a host of principal secretaries, and with your permission, tafadhali wasimame ili pia waweze kuonekana. We have now Umi, Principal Secretary, Culture, Arts and Heritage. We also have John Lautwa, Principal Secretary, Tourism, and Geoffrey Kaituko, Principal Secretary, Maritime. Nisaidie blue. Maritime. Asanteni sana, please tukae. Your Excellency, mimi nataka nichukue nafasi hii nikupongeze sana kwa sababu ya kuchukua nafasi yako kufika mahali hapa kwa ajili ya siku hii muhimu sana katika jamii ya Waturkana. Na pia vile vile nimshukuru gavana wa jimbo hili la Turkana kwa sababu ya matayarisho haya ambayo ametufanya sisi wote tumekuja pamoja kuzienzi mila, desturi na tamaduni zetu kama wa Kenya. Nataka niseme ya kwamba utamaduni umezaliwa na mila na desturi. Na utamaduni imekuwa kitega uchumi kikubwa sana katika jamii zetu. Na mimi nataka niseme ya kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, yeye amepea kipaumbele masuala ambayo yanaweza kuinua mtu wa chini na katika hali zake za kiuchumi na katika hali zao za mila zao. Lakini nataka niwaambie jambo moja, ya kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri yetu ya Kenya anakubaliana kabisa na masuala ya utamaduni, mila na desturi. Na anaunga mkono yale yote ambayo yana faida katika maisha ya Mkenya kupitia mila, desturi na utamaduni wetu. Lakini nataka niwaambie katika karne ya 21, karne tulio hivi sasa, ni karne ambayo Mheshimiwa Rais amekataa kabisa kuona mila na desturi ambazo zinanyanyasa haki za kibinadamu. Na mimi nataka niwaambie yale maovu ambayo yanafanyika katika jamii ambayo rais amepiga marufuku na sisi tunamuunga mkono, na ningeomba jamii ya Waturkana pia, hasa sana wazee ambao hawa ndio wanaolinda lango la mila na desturi, tumsaidie Rais William Ruto ili asiweze kutumia pesa nyingi kuzitupa katika kupigana na mambo ambayo hayana faida na yanaumiza ama yanahujumu haki za binadamu. Jambo moja ambalo sisi tunalipiga vita sana na ni kauli mbiu ya Mheshimiwa Rais ni kwamba mila ambazo hazina faida kama za watoto kutoenda shule, wasichana kukeketwa na wasichana kuingizwa katika ndoa za mapema ni jambo ambalo serikali ya William Ruto haiwezi kukubali. Anapenda mila na desturi, lakini anataka usawa wa mtoto wa kike na mtoto wa kiume. Na kuambia hivyo ni kwamba katika bajeti ya mwaka huu ambao sasa tumemaliza kota, tayari Mheshimiwa Rais ilibidi aongeze mfuko wa kupigana na ukeketaji katika Jamhuri yetu ya Kenya, ili kuona ya kwamba wasichana hawakeketwi katika zile jamii ambazo zinakeketa wasichana. Na kwa nini tutumie pesa nyingi kufanya vitu ambavyo havina faida katika karne ya 21? Kwa hivyo mimi naomba tumuunge mkono rais, tuondoe yale ambayo hayana faida katika jamii na mila ambazo zimepitwa na wakati, ili tukaweze kuwa na mila ambazo zitaweza kutuzalishia mazao na utamaduni ambao utakuwa kitega uchumi. Nataka niwatangazie ya kwamba already hapa Turkana kupitia Wizara ya Gender, Culture, Arts and Heritage tulishagazette Turkana Boys Site, na saa hii kupitia tena State Department ya Culture, Arts and Heritage
ikiongozwa na huyu msichana hapa mrembo sana. Mnamuona huyu ndo PS wangu na amekaa kitamaduni kabisa. Tunaenda kugazette a site ambayo inaitwa Lothagam North Pillar, ambayo pia hiyo tutaiweka katika, tukishamaliza kugazette itawekwa katika hadhi ambayo Waturkana wenyewe watakuwa wanapitia pale na wageni pia, ili tukaweze kupafungua kuwa katika kitengo kimoja cha utega uchumi. Kwa hivyo mimi leo ni siku ya rais, sitachukua nafasi kubwa ya kuongea. Nataka sasa kwa heshima zote tusimame ili mkaweze kunisaidia kumkaribisha rais wa Jamhuri yetu ya Kenya ili akaweze kuzungumza na wananchi wa Kenya. Karibu Mheshimiwa Rais. yangu na hawa ndugu viongozi wote waliochaguliwa, ni washukuru wananchi wa Turkana County. Nilikuja hapa mara nyingi na tumekuwa na historia ndefu pamoja na nyinyi, na wakati nilikuja hapa kuwatembelea kwa shughuli nyingi, tulianza pamoja na nyinyi pale nyuma. Hii barabara ambayo tumetengeneza hapa tulianza kuitengeneza 2014, na nakumbuka vile huyu mtu wa kutoka China ameleta picha ambayo nilikuja kuanzisha hiyo barabara miaka iliyopita karibu 7. Hii barabara tumejenga sasa kutoka kule Kainuk mbele yake. Ile bridge ilikuja ikatusumbua ikavunjika, nikarudi hapa tena tukakuja tukaweka karibu bilioni 1.5 tukatengeneza bridge ya Kainuk. Ni kweli ama si kweli? Hii barabara tumetengeneza, mmesikia mbunge wa Daniel huyu mbunge wetu Nanoku wa kule Lokichogio ama Turkana West akisema imebakia tu kilomita 11 peke yake ndio tuweze kufikisha hii barabara Nadabang ama Nenakadok huko karibu mwisho. Na mbali na kujenga hii barabara, vile vile tumepeleka barabara nusu imeenda mpaka Amosing. Tunataka tuipeleke mpaka iungane vile mbunge wa East na South wamesema, mpaka tuiunganishe na Baringo. Hiyo barabara vile vile tumeweka fiber optic cable kutoka Eldoret kwa hiyo barabara mzima. In fact, hapa Lodwar ndio we have among the best
fiber connections anywhere in Kenya kwa sababu ya ujenzi wa hiyo barabara. Tulikuja hapa vile vile, hatukukuwa na vifaa katika hospitali yenu hapa Lodwar. Tukaweka equipment ya karibu milioni 400 ndio tupate facilities ya kusaidia nyinyi kwa mambo ya magonjwa. Tukaweka vifaa ingine kule Lobiding, kule Lokichogio. Hapa Lodwar ama Turkana mulikuwa na stima watu 2,000 peke yake 2014. Leo mimi nafurahi watu 20,000 wako na stima hapa. Lakini kuna vile viongozi wameniuliza na nitawajibu. Ile mnataka mambo ya maendeleo kutoka mahali tumefikisha na vile mnataka tupeleke iende mbele. Kwa hivyo watu wa Turkana, mimi nasimama leo mbele yenu. Nilikuja nikaomba kura zenu mkanipatia. Mimi nasema jameni, watu wa Lodwar na watu wa Turkana, asante sana kwa kura zenu. Hizo kura zenu ndio imenipitisha nikawa rais wa Kenya. Asanteni sana. Najua saa zingine mnajiuliza maswali, hiyo kura ilikuwa chache, lakini huyu mtu alipita namna gani? Kura zenu ilikuwa chache, lakini maombi ilikuwa nyingi. Ndio nikapita. Ndio? Si mnajua kuna Mungu pia anapanga maneno. So kwa zile kura mlinipatia, mimi nasema asante sana jameni. Na mimi nataka niwahakikishie watu wa Turkana ya kwamba mimi nitafanya kazi na viongozi wenu wale mumewachagua, kama ni MCAs, wabunge, gavana wenu, senator wenu. Mimi nitafanya kazi pamoja na wao kwa manufaa ya maendeleo ya watu wa Turkana County. Na vile hawa viongozi wenyewe wameamua kufanya kazi kwa pamoja, mimi nawapongeza viongozi wa Turkana kwa kushirikiana na kufanya kazi pamoja. Na mimi nataka niwahakikishie vile mumeungana, vile mumefema mtafanya kazi pamoja, na mimi nitafanya kazi pamoja na nyinyi tuinue Turkana na tupeleke Kenya mbele. Tunaelewana jameni, watu wa Turkana? Na ndio nimefika hapa katika sherehe hii ya muhimu, na nataka mniruhusu kidogo nisome taarifa, kwa sababu tuko na wageni ambao si wa taifa letu la Kenya. Tuko na wageni wengi. It is my pleasure to join you for this beautiful cultural celebration. I thank the county of Turkana County for organizing this magnificent and colorful festival, the Tobong Lore, a celebration of community, identity, and humanity. It is therefore a festival with regional dimensions and benefits, specifically the celebration of our diversity and enhancement of peace in our region. People and peace is enhanced by integration, by accentuating similarities, and this festival is unique in this regard. It strengthens the bonds between various communities and builds a sense of oneness that weakens the impulses of conflict and division. The foundation of our nation's strength and the primary driver of its economic robustness and social coherence is the one asset we have, our people. Kenya and the people of Kenya are not only bold and enterprising go-getters, they are warm, kind, compassionate, and philanthropic. Regardless of where one goes in our country, from Migori to Mandera, Lokichogio to Lamu, Moyale to Magadi,
Kenyans bear a shared distinctive character that is unmistakable both to our neighbors or to our friends abroad. At the same time, Kenya is renowned for its ethnic and cultural diversity, with over 45 distinct groups that can be identified through their unique sets of language, tradition, and practices. There is no contradiction whatsoever between our diversity on one hand and the unmistakable shared destiny and identity on the other hand. The free expression of ethnic cultures and identities has enabled the people of Kenya to enjoy the abundant blessings of diversity, and through continuous interaction, convergence upon a robust ethos which defines our modes of social, economic, and cultural expression. In other words, we have a distinct way of not only seeing things, but also of understanding and expressing them as well. It is based on a common identity synthesized from the free and vigorous interactions between and among peoples and their ways of life. Our cultures have enabled us to express our diverse identities and to formulate a unifying national culture that is defined by strong values, including love of freedom, justice, inclusion, unity, as well as faith, courage, and enterprise. They inspired us to fight for freedom and to build a thriving, respected nation of winners. Culture serves as a critical repository of identity, knowledge, skills, and practices, including sustainable solutions to the pressing challenges of our time. The timeless wisdom of elders, and I met many elders this morning, maintain the social fabric through alternative dispute resolution, while sustainable practices provide a benchmark for innovative responses to climate change in terms of resilience, adaptation, and mitigation. Culture also provides inspiration for arts and crafts and the foundation of our creative economy. The Constitution expresses our pride in our ethnic culture and religious diversity, together with our determination to live together in peace and unity as one indivisible sovereign nation called Kenya. In Article 11, the Constitution recognizes culture as the foundation of our nation and the cumulative civilization of the Kenyan people and nation. Therefore, the state is mandated to promote all forms of national and cultural expressions in various forms, including traditional celebrations like this one. I therefore commend the county government of Turkana and my friend Jeremiah for providing this magnificent opportunity for the people of Turkana, together with their Ateker community, who include the Jie, the Karamoja, the Toposa, Ngamatom, Nyangatom, and the Teso. And of course, an opportunity for the people of Kenya, for our friends in the East African community at large, to take part in the Tobongulore Cultural Festival and to celebrate a wonderful and rich cultural tradition. Archaeologists have determined that the East African savanna was and is the location where the earliest human ancestors evolved. Kenya is recognized by experts of prehistory, including paleontologists, to be the cradle of humankind. Specifically, the Lake Turkana Basin is the site where the oldest remains of our ancestors have been discovered. Here, therefore, is humanity's original home.
Tobongulore, welcome home, convenes people who share a common ancestry, customs, tradition, language, and other cultural features to celebrate the unity, vitality, and optimism of their community. It also speaks to the world in general in summoning every person on this planet to remember and honor the home of all human beings. And let me say this, it is the reason why the government of Kenya is exploring possibilities in the very near future, maybe within the next 1 year, of making it possible for citizens of the world from every part of the world to visit Kenya without the requirement of a visa, because it is not fair for anybody to be asked for a visa when they are coming home. This festival is therefore an important platform for the celebration of unity and diversity, promotion of peace and security, advancement of harmony and cohesion, and deepening of regional integration and cooperation through cultural expression. We recognize the contribution of this festival, together with other events and modalities of cultural expression, to our economy. The bottom-up economic transformation agenda identifies the creative economy as well as culture as heritage to be highly promising drivers of transformation and employment creation. And that is why the national government is going to partner with the county government of Turkana. The Ministry of Arts has already provided 25 million shillings to support this cultural facility and make it better for next year's celebration. And it is the same reason why we have facilitated the establishment of a strong institutional framework for the implementation of constitutional mandates under the Article 11 and our commitment under the bottom-up economic transformation agenda. Last week, the Cabinet approved the Culture Bill, while others like the Creative Economy Framework, National Kiswahili Council of Kenya Bill, the Kenya Film Bill, the National Heritage and Museums Bill are currently being developed, discussed by various stakeholders on its way to Cabinet and further on to Parliament for passage and enactment. At the international level, we have ratified the 1972 UNESCO World Heritage Convention, the 2003 UNESCO Convention on Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, and the 2005 Convention on the Protection and Promotion of Cultural Diversity, to establish a sound basis for protecting and promoting and reclaiming cultural assets and heritage. We are also in the process of ratifying the UNESCO Convention on the Protection of Cultural Property in the event of armed conflict, the Convention on the Means of Prohibiting the Illicit Export and Transfer of Ownership of Cultural Property, and the 2001 Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage. As exemplified by this festival, culture is the anchor of identity and engine of cohesion and integration. It is also a catalyst of economic transformation through the culture industry, creative economy, and artistic economy, as well as tourism, as was explained by CSS here. Tobongulore is a local festival, a national event, and a regional celebration, and a call to all humanity to come home and experience the beauty of culture. Tobongulore is the language spoken at the cradle of humanity
means welcome home. We really mean this. And that is why we have committed to facilitate people all over the world to come home by providing visa-free facilities to everyone coming into our country. We mean business. Welcome home just means that. Welcome home. Tobong Lore. Sijui kama tunawakaribisha wageni wetu kweli. Mumesikia ya kwamba tunabadilisha sera ya serikali ya Kenya kwa sababu ya Turkana County, the cradle of humankind, mahali binadamu wote wametoka. Sasa tumesema duniani kote, wakiwa Marekani, wakiwa Ulaya, wakiwa Australia, wakiwa bara lote la Afrika, wakiwa kule Asia, wakiwa sehemu zote, sasa wote wanakaribishwa nyumbani, na wakifika nyumbani watafika mpaka hapa Turkana. Hiyo Science Park ambayo ilianzwa na mzee wetu Richard Leakey ambaye ametutangulia, tumeweka maanani kama serikali, tutakuja kujenga hiyo Science Park hapa ili wageni wetu wa kutoka duniani kote wakikuja Kenya wakuje mpaka waone mahali binadamu wa kwanza walianzia. Itatusaidia kuongeza watalii watakao kuja Kenya. Itatusaidia kuongeza nafasi ya ajira itakayotokana na watalii wengi watatutembelea. Itatupatia soko ya chakula zetu ikiwemo ng'ombe zetu na nyama na maziwa, na itatupatia nafasi ya kukuza uchumi wa taifa letu la Kenya. Nataka nimwambie gavana wenu na viongozi wote wa Turkana ya kwamba serikali ya kitaifa tutafanya kazi na serikali ya kaunti ya Turkana kuhakikisha ya kwamba the cradle of humankind, the home of humanity, inakuwa ni mahali ambapo dunia kote watatembea hapa kama vile wanatembea kule Mecca, watakuwa wanatembea hapa Turkana kuja kuona mahali binadamu walianza safari. Nimeona niseme mambo haya ya culture kwa kirefu, na pia hawa ndugu zetu wa kutoka nchi zingine watusikie, kwa sababu ni ya muhimu, na kwa sababu tunataka kuitumia kuendesha uchumi wa taifa letu la Kenya na kupanua nafasi za ajira na kusukuma mambo yetu ya profile ya nchi yetu ya Kenya. Jana nilipata nafasi ya kuongea na viongozi wenu. Niliketi chini pamoja na MCAs jana jioni, niliketi chini na wabunge wenu pamoja na gavana wenu. Na mbali na kutembea katika sherehe hii ya muhimu, pia tumeongea na kupanga mambo ya maendeleo na usalama wa kaunti yetu ya Turkana. Kwanza tumekubaliana ya kwamba ile stima ambayo inatoka Takwel ambayo tulileta ikafika hapa Lokichar, viongozi wenu wameniuliza hiyo stima ifike hapa Lodwa na iende mpaka kule Kalokol, ndio tutoe samaki, tuwe na cold room, tuweze kufanya biashara. Na mimi nimekubali hivi ya kwamba nitatafuta shilingi milioni 800 ya kufanya hiyo kazi, na mutanipatia tu nafasi, kwa sababu kujenga hiyo maneno kutoka huko Lokichar itachukua muda kidogo. Nahitaji 15 months na stima itakuwa inawaka hapa Lodwar town, alafu nitaisukuma mpaka ifike Kalokol, ndio tuweze kutumia katika biashara yetu ya uvuvi na kupanga uchumi wa sehemu hii. Jambo la pili, tumekubaliana na viongozi wenu ya kwamba kuna barabara ambazo zimekwama.
Hizo barabara mimi mwenyewe nilikuja nikaanzisha kutoka hapa Lodwar, ikaenda Lorenkibi, ikaenda Lorgum, inataka iende mpaka border yetu. Na ile ingine tena nilikuja nikaanzisha ya kutoka kule Lokitang, ilikuwa ije mpaka hapa Kalokol, kilomita karibu 100 na kitu. Hizo barabara zote zimejengwa kidogo kidogo. Na ni kwa sababu tuliingiwa na maneno ya, mnajua, ile maneno ya salamu ikakuwa mingi. Ikakuja na BBI, ikakuja na rege, mambo ikaharibika na uchumi yetu ikazama. So sasa tumepanga tena vizuri, mtanipatia tu nafasi kidogo nipange mambo, alafu nikuje nimalize hizo barabara na zingine ambazo tumekubaliana na viongozi wenu. Vile vile tumekubaliana na viongozi wenu ya kwamba mambo ya matibabu lazima tushughulikie. Tayari hapa kwenu Turkana tumekubaliana na county government ya kwamba tutakuwa na community health promoters. Mimi tayari nimeshatoa milioni 70 ya kununua vifaa ya all the community health promoters in Turkana County. 2,000 na ngapi? Community health promoters how wote 2,300. Tutawapatia vifaa in the next 1 week. Tayari imeletwa, iko hapa Lodwar. Tutawapatia vifaa ya kupima pressure, ya kupima sukari, yale magonjwa madogo madogo, na watakupima ukiwa nyumbani hata kabla hujatoka huko kwenda hospitali. Kwa sababu tunataka mambo ya afya ishughulikiwe kule kijijini kabla wananchi hawajahangaika kwenda kutafuta madawa hospitali. Tuone kama tunaweza kutatua matatizo mengi katika kule mashinani, katika vijiji zetu, kwa sababu tunabadilisha mfumo wa afya Kenya. Badala ya kushughulika na kutibu, tunataka kwanza kufanya mpango wa kuzuia magonjwa kabla hayajakuwa ya matatizo kwa wananchi wetu. Kwa hivyo, na nimekubali vile vile kwamba hawa community health promoters mbeleni walikuwa wanaitwa volunteers, walikuwa wanafanya kazi bila ya marupurupu yoyote. Nimekubali ya kwamba nitatoa kila mwaka shilingi milioni 60 kwa Turkana County ya kulipa hawa community health promoters. Na gavana wenu ataweka pia pesa za county karibu milioni 60 ya kulipa hawa community health promoters, ndio watusaidie kule vijijini kuzuia mambo ya magonjwa, ndio wananchi wengi wapate nafasi ya kupata matibabu mapema kabla hawajatumia pesa zao nyingi kwa mambo ya mahospitali. Vile vile tumekubaliana na viongozi wenu, wamenieleza mambo ya insecurity. Nyinyi mnajua nilisema hapa North Rift tumekuwa na changamoto kubwa ya wizi wa ng'ombe na matatizo ya kukosekana kwa usalama. Watoto wetu hawasomi, watu wanahangaika, watoto wanakuwa mayatima, kina mama wanakuwa wajane na matatizo inakuwa mingi. Ni kweli ama si kweli? Na ndio sababu hiyo nimeongea na hawa viongozi. Tumekubaliana mambo matatu. Ya kwanza, tumekubaliana ya kwamba sub-county ya pale Suguta, sub-county ya Aro na sub-county ya Lokiriama, hizo sub-counties 3 wameniuliza wanataka zianzishwe, na tayari mimi nataka niwaambie watu wa hapa county ya Turkana ya kwamba ndani ya siku 90, 90 days, all those 3 sub-counties will be operational, ili kutusaidia kusahihisha mambo ya usalama. Waziri Kindiki atakuwa hapa next week
kupanga hiyo maneno. Na vile vile jambo la pili, tumekubaliana ya kwamba wale askari tumelete hapa North Rift wa kushughulika mambo ya usalama, wakora tumewatoa kule Baringo, tumewatoa kule Elgeyo Marakwet. Tunasikia wakora hawa wamehamia hapa Turkana. Hawa wakora ambao tumewafukuza kutoka sehemu ingine, tunasikia wamehamia hapa Kapedo. Ati iko shida na Dome, ati iko shida Katilia, ati iko shida na Boyetum. Hawa wakora wote, mimi nataka muambie rais amesema mambo yao ni matatu. Aidha wahame Kenya, ama waende jela, ama wafanye nini? Basi nzuri, mnajua. Na waziri na sio maneno ya mchezo. Hatuwezi kukubali watu wachache waharibu nafasi yetu ya amani ya kujenga uchumi na kupeleka watoto wetu shuleni na kuzalisha chakula, ichukuliwe na watu wajinga wachache wanaotusumbua na mambo ya kuiba ng'ombe na mambo ya kusumbua amani. Kwa hivyo waziri atakuja hapa ili kushughulika na hiyo maneno ya usalama sehemu hii. Na jambo la tatu, tumekubaliana na hawa viongozi wenu kwa mambo ya usalama ni kwamba tuko na mpango tayari. In the next 3 weeks tunakamilisha training ya National Police Reserve ambao watakuja kusaidiana na askari wetu kushughulikia hawa wakora, ili tuhakikisha kwamba kuna usalama katika sehemu hii, mifugo yenu iwe salama, watoto wenu wawe salama, tuweke usalama ndio tuzalishe uchumi wa Turkana na uchumi wa taifa letu la Kenya. Hawa viongozi wenu vile vile wamenieleza kuhusu ndugu zetu ambao wamefungwa jela kule Uganda. Vile mnajua, tayari nilisafiri na nikaongea na rais wa Uganda kwa sababu ya ujirani mwema ambao tuko nao, na rais wa Uganda amekubali tuketi chini tuzungumze ndio tuweze kuwarudisha hawa ndugu zetu nyumbani. Kuna mambo yanayoendelea saa hizi kati ya watu wetu wa usalama na watu wa Uganda wa usalama, ili tutafute namna hata kutumia desturi na mila yetu kuhakikisha kwamba tunaweka mambo ya msamaha, tunamalizana na hiyo maneno ili ndugu zetu warudi nyumbani, lakini vile vile tuhakikisha kwamba kuna usalama wa kutosha ndio watu wetu wasio wanahama kwenda nchi zingine wanapata matatizo. Tumekubaliana pia na viongozi wenu ya kwamba mambo ya water pans na water dams hapa Kenya, tuhakikisha kwamba tutaweka walinda usalama wa kutosha pale mpakani, na vile vile tuwe na mabwawa ya maji ili wananchi wetu wasiwe wanahangaika kwenda kutafuta maji katika nchi zingine, tuwe na maji yetu ya hapa nyumbani. Tayari katika baraza letu la mawaziri Ijumaa kesho tunapitisha mambo ya social dams, ikiwemo dam ya Lowat hapa chini na ikiwemo dams zingine 3 ambazo zitasaidia katika mpaka yetu na Uganda na mpaka yetu na watu wa South Sudan ambao ni marafiki zetu. Vile vile tumekubaliana ya kwamba mashule ambayo yamefungwa ama yameharibika, tutaweka pesa ya serikali kuzitengeneza na kuzianzisha rasmi. Mwaka huu peke yake tumeajiri walimu 820 hapa Turkana County, walimu wapya. Hawa walimu wapya, kama watoto hawako shuleni, itakuwa ni kazi bure tumefanya, si ni kweli? So tunataka tuhakikisha kwamba watoto wetu are in school so that the teachers can teach our children, because we do not want any child in Kenya to be left behind as we move forward with the education of the children of our nation.
Vile vile tumekubaliana na viongozi wenu vile mlisema kuna Lomidat mambo ya KMC, nitatuma KMC pale mahali kuna kichinjio ama abattoir. I am going to instruct KMC to take it over and to operationalize. Ndio tuhakikisha kwamba sehemu hii na vile vile mahali pale ya Heights and Skin hapa Lodwar, hiyo vile vile nitaishughulikia. Tayari nitatuma waziri akuja hapo aangalie ndio ajue tutafanya nini na tukishirikiana na serikali yenu ya county. Vile vile Lake Turkana ambaye ni ziwa kubwa sana yenye iko kwa desert. Waziri Mvurya na huyu Kaituko ambaye ni PS wetu nimempeleka kwa hiyo idara kwa sababu nataka ashughulike na hii Turkana hapa. Hapa Lake Turkana iko na resources nyingi ya chakula. Iko na resource kubwa ya utalii na tunataka kuifungua rasmi. Waziri Mvurya atakuwa hapa in the next 10 days. Akuja ashughulike na county hii na viongozi wa hapa ndio tupange mpango wa Lake Turkana, tuhakikisha kwamba inashughulika na mambo ya maendeleo na kutega uchumi wa sehemu hii. Ndugu zangu watu wa Turkana, mimi nimefurahi sana kufika hapa leo katika sherehe hii ya mila, desturi na utamaduni, sio ya watu wa Turkana peke yao, kwa sababu hapa is the cradle of humankind. So this is not a Turkana celebration. This is not a national celebration. This is a global celebration of humanity because we are at the cradle of humankind. Mumesikia hata huyu mtu wa kutoka China amesema hata yeye ako nyumbani. Yes. Even our friends from China have confirmed that in Turkana they too are at home. So we welcome all citizens of the globe to Turkana County, to the home of humankind, na tushirikiane na mambo yote ya maendeleo. Kwa mambo yenu ya elimu, vile mmesikia na Mwara kisema, hiyo shule yenu ya kufundisha walimu hapa Bishop Mahon hapo, nitawapatia milioni 20 ya kwanza, nione vile itafika. Mkitumia vizuri nitapanga tena, mkiharibu nitakuja na shoka nikate mtu. Kwani mnafikiri mnaweza kutumia pesa ya serikali vibaya alafu nikae tu hivi hivi? Nitakuja na nyundo kubwa sana. Na vile vile nimekubali ya kwamba tayari tuko na Lodwar University, Turkana University hapa. Si namna hiyo? Hiyo university haina charter. Mimi nikikuja hapa mwaka ujao kwa Tobong Lore, mimi nitakuja na charter ya Takwel ama Turkana University. Ndio? Ili kuiweka katika foundation thabiti iweze kutusaidia katika masomo ya wananchi katika sehemu hii na wananchi kutoka sehemu zingine zote ama kote ya taifa letu la Kenya. So tutakuja hapa tufanye hivyo na tushirikiane tukienda mbele. Mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Ndugu zangu watu wa Lodwar na watu wa Turkana, mimi nimefurahi sana kufika hapa. Majukumu yangu ni kuhakikisha ya kwamba tunawaunganisha Wakenya wote. Tulifanya siasa mwaka uliopita, tumemaliza, viongozi wamechaguliwa. Sasa ni majukumu yetu sio kupanga mambo ya viongozi tena, lakini kupanga sasa mambo ya wananchi. Vile vijana wetu watapata ajira. Vijana wa Lodwar mko? Vijana wa Turkana mko? Mbona sikii sauti ya vijana wa hapa? Mko mko area? Tumekubaliana na hawa viongozi wenu ya kwamba ni jukumu letu collectively as leaders kupanga mambo ya ajira ya vijana wetu. Hapa Lodwar
tunaanza affordable housing. Nyumba 1,000 ya kwanza nitakuja kuanzisha hapa kabla ya Disemba. Na mimi nahitaji vijana 1,500 watakaofanya kazi hiyo. Vijana walotu wa mko? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Mtafanya kazi ile iko hapo? Ya pili, tumekubaliana na hao wabunge, kila ward tutaweka ICT hub, mahali ambapo tutaleta computers na tutasaidia vijana training na baadaye tuwapatie digital jobs. Mahali utaweza kufanya kazi kutoka Lodwar, unafanya kazi kampuni iko Marekani, unalipwa na dola na wewe uko hapa nyumbani. Ninyi mnanielewa? Na jambo la tatu, mimi nataka mjipange. Tuko na nafasi ya ajira na nchi zingine nyingi kwa sababu ya professionalism ya wafanyikazi wa Kenya. Kuna nchi nyingi wanasema wako na nafasi ya Wakenya kufanya kazi kule Marekani, kule Ujerumani, kule Canada na sehemu zingine, kule UAE, kule Saudi Arabia, na atupeleki tena ati wale watu wa kufanya kazi ya domestic. Sasa tunapeleka wananchi wako na skills, wako na profession, ndio tuweze kupata ajira ya vijana. Tuko na vijana wengi wamesoma, wako na diploma, wako na degree, wako na certificate. Ni jukumu letu kupanga mambo yao ya ajira. Vijana mnanisikia? So tutashirikiana na hawa viongozi wote, na mimi nimefurahi sana kufika hapa leo. Asanteni sana kwa kunikaribisha. Nimesikia vile viongozi wamesema tutaungana na tutaenda mbele pamoja. Si namna hiyo? Si ndio? Nyinyi mnajua ya kwamba kama mko na rafiki, mimi ndio rafiki yenu. Ama namna gani? Na sasa nyinyi mjipange. Si mnaona hata saa zingine mnakosa kunipigia kura, lakini mimi napita tu. Sasa mbona mnasumbuka kwa sasa mimi kura na napita? Si kwa sababu ya maombi? Mtaniombea? Mtaniongezea kura juu ya maombi ndio tupeleke Kenya mbele pamoja? Hebu nione kwa mikono wale wanasema ni kweli hivyo. Basi mimi nawapenda sana, nawatakia heri, nawatakia baraka ya Mungu. The 2023 Tobong Lore Turkana Cultural and Tourism Festival is officially opened. Thank you very much and God bless you. Mbarikiwe sana. Basi tusimame sote, tusimame wananchi. Sasa tutapata wimbo wa taifa ili tuweze kuhitimisha shughuli hii. Na kisha Mheshimiwa Rais na ujumbe wake watapata kuondoka kwa the concerns raised by the members, and the proposals as provided by this report is that there are proposals for possible legislations and amendments that will be brought to this house, to the specific committees for considerations by the whole house, and the implementation of the proposed reforms will not take effect up until when the legislation process through this house will be complete. Medical results of Eregi Girls School students following a disease outbreak at the institution have been finally released. Speaking following the closure of the school, County Health CEC Bernard Wesonga says samples taken from more than 106 students to Kemri turned out negative for all the tests that were carried out. Tukachukua sampuli pia tukapeleka Kemri na kuchunguza nini haswa ilikuwa inaleta hii maumivu, na kufikia kwa sasa inaonekana kwamba hatukuwa na infection yoyote kutokana na hiyo maradhi, kwa sababu labu ya Kemri imeleta matokeo na ikasema kwamba hakuna infection yoyote. Azimio Moja, One Kenya coalition party, has condemned the ongoing clashes in Sondu and accused big names in the county and national government of instigating the violence. DAP-K's Eugene Wamalwa said the violence was sponsored by local politicians keen on claiming part of Kisumu County during the envisaged boundary review. Big names are behind this violence. They include leaders and politicians
from neighboring counties and in the national government. We view these latest incidents in Sondu as part of a long, off-and-on history of violence instigated by politicians who have on numerous occasions incited the different communities against each other, and local leaders who have been implicated in these activities. The apparent bias, indifference, and helplessness of security officers in the area, as violence has raged on, clearly indicate that big names are behind the fighting and the mayhem in Sondu. ADVERTISE leader Raila Odinga also criticized the government for remaining silent despite the ongoing clashes. And we have noticed, we've seen a statement coming from the government. What we are doing here, we are demanding that the government should come clear and make a statement. And even a minister in charge of internal security would have gone to the scene to go and see what is happening. The fact that they are all silent and business as usual tells you that there's something that they know that other Kenyans don't know. This is something that cannot be tolerated. There is still tension in Sondu on the border of Kisumu and Kericho counties following the clashes between the two rival communities. This happening at a time when the government, through the Interior CS Kithure has transferred all security chiefs of the counties following inaction as well as alleged bias. In a statement, Kithure said that the officers are the source of insecurity and that a special force has been deployed to the area to restore normalcy immediately. Here are the residents of Sondu. Tuliona wakitoka juu, sasa wakaongezeka mpaka wakazidisha nguvu, ndio wakatuvamia, wakaua wengine wapata mvisale, wengine wakakatakata manyumba wakachoma. Nimebaki jinsi nilivyo. Hata nikikumbuka hivi majuzi nilikopa loan ya karibu milioni 3.5 ndio niendelee kuinulia biashara yangu. So pamoja na hizo zote hakuna kitu niliokoa. Hakuna hata msamaria mwema aliyekuwa pale angeweza kuniokolea. Today, Kindiki is expected to announce an announced plan to ensure that security is maintained. We equally call upon Kenyans from all parts of this country to maintain peace. I'm Dennis Aseto. Good morning. .5 Spice FM, Kisumu. The following takes place from 6 a.m. to 10 a.m. every weekday on Spice FM. Congratulations. You've seen the hand of the Lord. Thank you very much. I won another title today this morning at Spice FM. Mama Justice, I don't mind it. Joel in Kericho. Salama sana heri, habari ya asubuhi. Salama bwana, mambo namna gani? Salama kabisa bro. Mambo ya Inamoi kuliendaje? Mambo ya Inamoi, vile nikwambia ndugu yangu, alienda asubuhi na ile gari ya kwanza. I must have missed it. So did I. Even if somebody wants to render you irrelevant, there is still work you can do. Okay, sawa. I deserve to keep you accountable. You deserve to give me a report. You don't work for me. No, I don't work for you. You work for me. You like that Freudian slip? Lovely, isn't it? Thank you very much. The Situation Room, Kenya's biggest conversation. Tune into Kenya's biggest conversation. My name is Ramanya. Amen. So now it's over? Yeah. Oh yeah. Okay. It gets over in 20 minutes. What the big boys have also done. I'm very proud of myself. When you understand about partnership in politics, it's like the way marriage is these days. When you're looking for a wife, you're like, oh, you know, maybe you can help me pay for fees as I pay for the rent. Or should you have a lioness living in your bedroom? I have to tell you a story. I went for a prayer meeting which was called for the spouses of candidates for senators and governors. And when I got to the gate, the lady who was the secretary, she refused to, she's telling me no. Leo tunataka wa mama. Leo ni wa mama. I'm telling her no. She said no, sio siku yenu. And I thought there's a problem here, you know, if it was a man, but this was a lady. It will be called First Ladies until you change the name.
Well, here we are, getting into the last day of this week, and what is it going to look like as we're getting into the weekend? Some movement here and there, still very early, so it's not going to be anything sticky, at least not for now. We'll see movement getting onto Jago Road as you're getting out towards Landis and then through towards Kamkunji. That might look busy. Westlands is also looking pretty good. Some outbound traffic on Westlands, on Waiakere rather, and then also some on the Thika Superhighway to watch out for as we're going into the weekend. All right, let's talk through the morning and see what it looks like, but it looks like we're off to a good start. Let's talk on Spice FM KE on X and keep things moving this Friday. This is the Situation Room, the home of hard-hitting political commentary and penetrating insights about the state of the nation. This is a talk radio experience like no other. The Situation Room, a place for hard truths, debates, and elevated conversations. The Situation Room, witty, political, engaging, deep, controversial. In the room we have C.T. Muga, researcher, academic, seasoned political observer, a fountain of wisdom in these politically uncertain times. Ndu Oko, Nigerian by birth, Kenyan by choice, communications expert, Pan-Africanist, a truth seeker and believer in people power, and Eric Latin, agent provocateur, the man in the chair, seasoned journalist, news hound, a man who believes in punching up, not down. This is the Situation Room. The only way. Friday of the week has kicked in, and here we are. Good morning, and how are you doing? Coming into 9 minutes after 6 o'clock, the final, the Situation Room of the week, and here we are, getting into it. Hope everybody's doing all right. And many things happening, questions asked, explanations being sought. I don't know how many answers will be given, but hey, let's get into the conversation and see what that will be. There's a guy, his name is City. He's somewhere. There's also another gentleman. His name is Eric. He's somewhere. By around this time, in a couple of days, we'll all be back together again. CT will be here in a few minutes. I saw him. I saw evidence of the man somewhere. All right, so before he gets in, let's have a look at some of the conversations that we will be having this morning, right? It is Healthy Friday, and one of those conversations will be around feeding, newborn feeding, and looking at feeding infants and children, where most people go wrong, or things that we actually should be doing to make sure nutrition is up there, still in line with the conversations that we've had recently about maternal health and infanticide and things like that. So let's look into some of those details at 8 a.m. Henry Nyeve, who's the chairman of the Nutrition Association of Kenya, will be with us to have that conversation at 8. And then before that, at 7 a.m., we will be having a conversation with Barak Muluka, communications specialist, and we'll be looking at so taxes are high, cost of living is high. What can government actually do to bring down spending? What actually can be done to really critically bring down the cost of living? And then at 9 o'clock, it's been a minute, folks, let's talk with you. There have been many things that have been happening around the country, and you have a chance to call in today and let's talk about that and say, okay, so do you think that the latest moves that we've seen with the reshuffle will actually affect the way things are being done? So do details about that as we go closer to 9 o'clock, but that's what we'll be doing today. And voila, looking resplendent in red. City, good morning. Morning, Bill. Hey. Okay. I am fine. Yes. I must ask the same of you. How are you? I'm very well, thank you, do. Okay. A few more decibels, maybe? I'm very well, thank you. Coming into Friday, CT, you don't ever fail to disappoint. No. Wait a minute. Friday is a very good day. Tell me why. Because it's Friday. You know, there's this notion that you must celebrate the end of the week because it's Friday. I prefer to celebrate Mondays. Because we're starting the week. But the week actually starts on Sunday. Oh, okay. Yes. Look at you, glass half full kind of guy.
that sort of thing. But Mondays are good days. Yes, I have found my lived experience has been. Thank you very much. And when you begin your Mondays well as in you're chirpy, you're upbeat, the sun is shining amidst the dark clouds, suddenly the week simply flies by. It goes whoop. So did you start your Monday this week with, butterflies and things like that? I tend to. So your week has been good. This is what This week has flown. In fact, in my mind, it's still Tuesday. Okay. It's going whoop. I knew you were going to land that with something very interesting. So you're still on Tuesday. You're like those guys in Ethiopia. Yes. Where they're 7 years behind. You're still on Tuesday. Yes. And if you're 7 years behind, man, you go shida. I'm trying to imagine 7 years ago, 2016, what was happening? That's where they are. That's where they are. Yeah. 2016, I was still working. You're working now? Yes, I was still working in Kisumu County. Okay. No, I was still working in the Greater Nyanza region. That is perhaps the best way of putting it. Okay. That was 7 years ago. Wow. Still working. Golly, I can't remember what I was doing 7 years ago. Oh no, I can't remember. Still trying to figure out now today what are we going to do this Friday. And I am in Migori. Do I go back to Kisumu and go back to Nairobi? What do I do? That sort of like things, such a like things. Such a like things? Yes. All right. Well, here we are this Friday. It doesn't matter about your lived experience or your reality. It is actually Friday, City. Yes. Naval, voilà. I have agreed. Nous avons ici. Here we are. All right, guys. Good morning, everybody. Welcome once again. We can see you all trickling in. We'll come back and say hello to you in just a bit. We'll take a look at the weather and then come back and say hi to you as we get into it this morning. Good morning. Karibu. You go out of this country and come back the same person, then you have a problem. Buy land, 1 million. Put it there for 5 years. What's the purpose? It will have increased in value. That's the thing. That's darkness. That's an eclipse. You don't do that. I hope you don't believe that hustler is a poor person or that all hustlers are poor. I've seen that conversation. Who is a hustler? Hustler is a person who is making a living through hard work. Corruption in Kenya is a political accusation. The people who are actually corrupt are not pointed fingers at. Kenya is not free. Kenya imeshikwa na mateka. It's under siege. Isn't that lodge and very high fence? You can't even see inside. Near the field. Yes. And if you walk that midnight, you see bats the size of cows. And when it rains, it doesn't rain on that building. Yes. When you're at All Saints and it's raining, it doesn't rain on that building. The things people will believe. The Situation Room, Kenya's biggest conversation. 15 degrees and cloudy conditions in Nairobi this morning. Highs of 25 and lows of 14 through Friday. It's clear at 13 in Nakuru with highs of 25. We'll see lows of 13 and mostly cloudy at 14 in Nyeri with highs of 26. Looking into a cloudy Mombasa, we'll see highs of 30 and lows of 24. And it's clear at 20 in Kisumu, going to highs of 31 and lows of 20. Kampala is clear at 18, highs of 28. And Dar es Salaam is mostly cloudy at 25 with highs of 30 and lows of 22. It's mostly clear at 17 in Johannesburg with highs of 31 today, getting into the summer. And at 25 it's cloudy in Lagos with highs of 31. Cloudy at 25 in Kinshasa with highs of 34 and lows of 24. Looking into Friday afternoon, it's 21 in Beijing with highs of 23. Paris 8 degrees and cloudy, highs of 22. And it's 15 and cloudy in London with highs of 21. Thursday night is clear at 18 in New York, coming into Friday with highs of 24 and lows of 17. Mature, intelligent talk every morning. Spice up yourself. Mornings done right. 94.4 Spice FM, Nairobi. Minutes after 6 o'clock, I have under good authority established that one Eric Latif is lurking somewhere, and he has said a few things. So Eric, where you are,
just come out of the shadows. We are waiting for you, and you'll be back with us soon. So karibu sana. Eric, please tell Eric that the waiting for you is not a threat, eh? Oh, not that one that we're waiting for you and you will see. No, not that waiting. There's no gift of sight here. No, I said we're waiting for you. Yes. We would like to see you. Yes, and we'd like to receive the gifts you've brought us, that sort of thing. Even Edna has njugu for Eric. Yes, Edna has njugu. Yeah. She has kept it somewhere, just percolating somewhere in the handbag, I don't know, under the table, in the drawer. But we will eat that groundnut, all of us. It's not just for him. Okay, guys, I see you this morning. Everybody's tuned in. It's great. Agri Momani says, good morning. I did not know that it's biblical that men will enter heaven 30 minutes before women. Okay. There's a Bible that this person is reading. He's even quoted the verse and the chapter. What has he quoted? Revelation 8:1. And what does it say? So, let's go and check. But he said that. I'm going to check. Please do. Agri said that men will enter heaven 30 minutes before women. Revelation 8:1. Revelation 8 verse 1. Please, I beg, check it, City. I'm checking this. Before we greet Agri properly, let's just confirm that, right? Polycarp Mondi says, good morning. I'm here like normal business. Karibu sana, brother. James Ekento is also tuned in this morning, and he has insisted that El Nino is real. Is it in Kerarapon that El Nino is real? Please tell us, James. Let me just read this thing for you. Please do. Revelation 8:1. When he opened the seventh seal, there was silence in heaven for about half an hour. And I saw 7 angels who stand before God, and to them were given 7 trumpets. Another angel who had a golden censer came and stood at the altar. I think where he got that time was this at the bit where it says, and another angel who had a golden censer. He connected that with the half an hour previously. That there was silence. And then he also connected and decided that angels are men. So in his mind. So it's okay. I get it now. You understand what he's saying? No, I get it. Okay. I don't understand it. I just get it. Get it? Yeah. Oh, he's saying we should be afraid of men. Fear men. Fear men. Let's say this, when somebody says to get bibli, in other words, biblical. Yes, exactly. Then we can't really argue with him. We just need to go to the Bible, and then when we've read the Bible, then we leave it at that. Or maybe he took the bit where it says, and when he opened the 7th seal. So maybe you know, we could play with this all day. Sissy, please, I beg. It's too early in the morning. All right. Okay. Robert says 1 engine po. Then you answer? 2 po. Evo. Okay. Robert, good morning to you. George Mutoro says, good morning, my people tuned in from Kisii. Hey, what Kisii? Listening to you from Tracer. The 2000 says, good morning, good people. Spice FM Bash is here. In fact, 7th of October is tomorrow. On Gong Hills Hotel, it's happening. It's going down from 7 p.m. until very, very late. You can decide to stay till very late, or you can decide to stay till very, very late. Spice FM turned 4, and we are celebrating with you this weekend. So come. Now, you're asking if there's Nyamachoma. Edna, is there Nyamachoma? Edna knows these things. She'll tell us. She's organizing. She'll let us know. Okay. Good. Abdul Kadir says, good morning and happy Friday. You're tuned in from Garissa. May God bless the nation and country this Friday morning indeed. A very good morning to you too, Samuel. We see you and thanks for joining us. Robert Mbogo, we've seen you. George Otieno says, good morning guys. Listening from Ahero. And Tritech says, good morning. Hey, CT Ndu, Edna, forget about the Met Department. In Marsabit, the local weather experts have foreseen above average rains after a thorough analysis of goats' intestines. What on earth are you talking about? Why, Remo? Can we call you Nemo for short? Good morning, sister. Tuned in from California, in specifically San Francisco, the Bay Area. And happy Friday to you too. Usama Hussein says, good morning. Mdu unakuja mapema kwa studio, kwani unalala kwa studio? Hey, oh yeah. Oh, now. Hey, Gakurine is where Jaro is this morning. Mwenda says, City and good morning. Here it's foggy. Autumn is here. Where are you, Mwenda? Tell us so that we can understand. Eddie Odwar says, good morning. Tuned in from Koru. We see. You say that
You are amazed that I could sing Chiquitita. Is that so? Today I dare you to sing Don't Tell Me Stories by Saskia and Serge. It's an old song. I'd love to hear you sing. Hey, let me go and look for it. Then on Monday like this, Eddie, I'll do like that. Toti Bishop says good morning. Victor Tarus is here. Desmond is also here. Tuned in from Bonnie Lake is Joe Mungai says good morning CT Ndu Edna. Good morning Spice, tuned in from Brisbane in Queensland. Great mature content, thanks for always tuning in. Linus is here, John is here, Silas, Soulful, Ruth Karenge says good morning. And when is the reshuffle mood in Nairobi County? That's a good question. Tune from Atlanta, we see you. Teresia Maveka, Justice, good morning. Karibu Sana, thanks for joining us every morning as you do. You guys, I just got to say again, we don't take it for granted that you wake up every morning to start these conversations with us. Kenya's biggest conversation definitely cannot be without you. Karibuni Sana. CT, there's a proverb from Uganda. Yes, this is our final proverb from the country of Uganda. Uganda. Okay. This one is a bit lengthy. I figured, why not? It's Friday. Here we go. What you have not yet got in your possession, do not consider as yours. Full stop. I'm not finished. Okay. Just started. They took back the bananas you had stolen at night. What you do not have in your possession, do not consider as your... They took back the bananas you had stolen. You are the one who stole the bananas. Yeah, at night they took it back. They took it back. And you thought it was yours. So you went home with bananas in your hand and you said, look, my family, I have brought you bananas. We will eat and make merry. In the morning. In the morning, and you woke up and there was not a banana in sight. Any kind of banana. Yes. Then it was actually not yours to begin. And it had nothing to do with the song Sweet Sweet Banana. Sweet. Okay, sorry. No, I cannot sing that song. I only know it was Sweet Banana. That's the beginning and the end of my knowledge of the song. Even the tune I'm not even sure of. But tunes that I'm sure of, I will quietly and gently crook them in. But this one I do not know. Yes, but those bananas you took, they're not and you stole, they are not yours. So when you wake up in the morning, you find banana pana iko. So things that it was never yours. It was never yours to begin with. So you shouldn't actually cry at its loss. And stop thinking it's yours because you've stolen it. It's very true. No, I have to greet my brother. Levinas Onogu is tuned in this morning. I don't know where you are. Are you in Lagos? Are you in Nairobi? Are you somewhere in Uganda? You tell us now. In Abuja. Which state in Nigeria are you from? Very good to have you tuned in to the show this morning. Let's look at the headlines, shall we? On the front page of the Standard, there's a puzzle. Do you have the pieces? Let's ask. Right. Hard questions in Telkom Kenya sale are being asked right now. Treasury CS Juguna Dungo's announcement that a strategic partner has been found to take over Telkom Kenya as majority stakeholder has opened a Pandora's box on how government conducted this business. Now this Pandora, she has decided she will open her box. We will try to bring the things outside. If we don't understand what's going on, guess what we will do? We will take all of these things, put them back in the box and tell Pandora, I beg, take your thing and go. We're not doing again. But we'll only be able to know this when it is opened. What are the contentious issues? 60% of shares, and we're being told that that is what the government has offered to a firm in the UAE in the Telkom Kenya deal with the company expected to inject capital and pay some liabilities. So it's a whole thing. We'll look into the details of that. The president is going on a tour to Nyanza region. He's expected to tour the region for 4 days, but the fighting has blighted the visit, with leaders calling for immediate arrests of perpetrators and return to normalcy in Sondu. Yesterday was Teachers' Day. CT, we didn't celebrate you yesterday properly, teachers. Once a teacher, always a teacher. A teacher. Yes, indeed. So these days, then you have weeks. What week was it? What happened? Well, yesterday was Teachers' Day. The day belongs to a week. Every day, 6. So which week was it? Whose week was it? Was it a week for the week? No, it was for the day yesterday. It was for the day yesterday.
other day. Teachers' Day is one day. Right. Okay, tell us, what was your worst memory about being a teacher? Can't remember really. Okay. They were all good? No, they were not all good, but you say worst, I'm thinking, no, I can't actually think of, no. What was your best memory as a teacher, CT? My best memory was when a student in my class, one of the students whom I taught the English language, managed not to pass any other subject except mine. Come on. That was a very good day. I wish she had passed other subjects, but she passed the English language. Some stripes for you there. Well, it looks like I understood something. Or the student had a preference for the English language as a subject. That's a good thing. It's a good question you've asked, because you've made me walk down. In fact, I didn't walk down memory lane. I've been sprinting along memory lane just to figure out, okay, now what was it that made me? Yes, that is one of those things. Yeah. Yes. Would you do it again? Oh yes. Then when poetry recital students made ready to the nationals. Yeah. And they became there was one was second and two got third position at the national level. I was ecstatic. I imagine. Yes. I think it's great. I think, honestly, teachers are some of the most, valued, well, not as valued as they ought to be in our society, but fundamental, critical persons in our lives that we just don't take enough recognition of. So, from me to you, TCT, fantastic work. Let me use that to, there are your flowers for all the work you did and all the work that teachers continue to do. All right, what are headlines are we looking at? On the front page of The Nation today, end of the honeymoon already? Why? We like honeymoon. No, but is it really? Well, let's see. President Ruto's surprise move to demote some of his loyalists on Wednesday night's cabinet reshuffle has been seen as a signal that no one is indispensable in his administration, and the head of state's men yesterday said their boss would not hesitate to sack those who deliver. Who fail to deliver on his government's promises. I will believe it when I see it. But why? Anybody who stands in the way of development, really. That story has been heard. How many times have we heard that story? So, we will not tolerate this. We will not do this. We will do this. We hear it all the time. I wait to see it. When I see it, then I'll see it for what it is. When I see people sacked, I'll ask why have they been sacked. But people have been shifted and then we interpret it as demotions. Nah. It's not. People get moved around and then people decide that there's some senior dockets and some junior dockets. Who says? It's like saying that some dockets are more important than others or some are less important. Yes, absolutely. There's even no shame about it. That's exactly what's being said. Yeah, but is that true? Well, are you telling me, for instance, that the water ministry is less important than the foreign affairs ministry? Or are you saying that tourism is less important than foreign affairs? Well, is that what you're saying? We'll talk about this at 9 o'clock and we'll get people to weigh in and tell us, what it actually is that they think. Let me go quickly through the other headlines. Kenyans made 130 million reverse calls in a year. What does that mean? When you make a reverse call that you don't have airtime to call, so you ask, Abi? Somebody else pays for somebody else pays for that call. So that's interesting information. The Pope, this whole... Wait, do. Sir? Kenyans made reverse calls. The Pope also made reverse calls. No, we've moved on. Oh. Okay. Well, the thing that I'm about to say, it could be interpreted as the Pope making reverse calls, because there is a meeting of cardinals taking place in the Vatican this week, and he said very many things, but he decided to open the meeting with a boom and a bang and said, you know what, okay, I can think about maybe blessing same-sex couples. Now, whether the marriage is what is being blessed or the individuals who are being blessed so as to go and make the most of their life has now become a contentious issue, but he did say it. And he's also talked about asking the world to really think and embrace renewable energy. So this is one of the things that he said. On the back page of The Nation, agriculture lifts economic growth as manufacturing loses its shine.
Kenya National Bureau of Statistics has released another report, and we'll look at details of that. Okay, Siti, will tell us what are your headlines? I will. I actually will. As is the custom on Fridays, the Star doesn't have a teal green right-hand corner. They have a burnt orange right-hand corner. And in the Siasa columns, things fall apart. Why Gachagua is uneasy with Sakaja. So did Gachagua tell them, or this is how they... No, somehow we can look at your face and tell that you don't like somebody. Well, they didn't not like. So just is uneasy. Uneasy means he's not comfortable. Not comfortable means, well, perhaps you're right, doesn't like him. Right. Schools close as Sondu clashes, death toll rises to 7. You know, this is not a good thing. It is not. I live on the border of the Rift Valley. And 1992, when these clashes began, I lost relatives. In 1997, I lost relatives. Okay? Because there are some marauding gangs that would come in and attack people, burn houses. The relative of mine who was an invalid, so he couldn't move and couldn't run. They actually hacked him to pieces. Oh no. Yes, literally. I can't deal with things like this. So, you cannot tell me that people who perpetrate crime are not known. But in these instances, one of the things that I found interesting over the time as I talk to people on both sides of the border, those who lived and were in the Rift Valley and those in the Luo Nyanza side, they didn't know who these perpetrators were. It's like they came from somewhere else, because people on the Rift Valley side would be from time to time also attacked. Isn't it? Yes. And plus, because this border that we're talking about is not so far removed. No! People cross it every day. They live together in those spaces, so they interact. They're friends. You know, unless you're flying, surely, if you're going to my neck of the woods, you will go through the Rift Valley. Okay? Whether you are going to go through the Nandi Hills route or you're going to go through the Kericho route, you will pass through. And these people have been neighbors from time immemorial. And the thing is, those neighbors know each other. That's it. They do. People have intermarried. People know each other. People are related. People do business. They do. And grow up together. They do. There's more than meets the eye here. There really is. There's a lot more than meets the eye, and it's getting uglier and uglier by the day. Yeah, because this is what we saw happening. And we were told it was tribal clashes. And they weren't clashes. They were marauding gangs who were going about attacking people. You attack one side, then you attack the other. The understanding from what someone explained to me was so that you can think that you've been attacked by the other people, and then you have attacked them. Exactly. So now, what ensues now is a fight. And yet, none of you are the perpetrators. Where? City. Let's take a break. Let's look at traffic. Then we come back and start with you looking at some of those other stories, and we look at more of the meat of them. It's 24 minutes to 7 o'clock. Looking at the details of the headlines this morning. Let's look at traffic and what's happening on the roads, and then we come back and look at more of these stories in detail. This is the Situation Room, the only way to start your day. If a lion shows you its teeth, it doesn't mean it likes you. It doesn't mean it likes you. It won't start. A liar calls as witness one who is either dead or far away. So it is. They know when inter ayu makati khabikta. You know this character called liar. He has disturbed people. So when you tell him who are your witnesses, he will take you to a place where it is difficult to verify. For someone like me who sweats a lot, I cannot survive that. Sweating is biblical. And you must blame it on Adam, not me. No, because Adam messed up and he was told, no, you fellow, you. By the sweat of your brow, thou shalt eat. The Situation Room, Kenya's biggest conversation. Not much in terms of movement on these roads today.
well, there is movement and not everybody has clogged up, so that's why we're not seeing much in terms of traffic. All right, on the Thika Superhighway, we'll see at the Pangani underpass as usual every morning. Because of the fact that it's a tunnel, it's going to slow down as you're getting into the CBD. All right, so that's where we see that traffic. Nothing too alarming at the moment. Coming off of Mombasa Road, we see some movement as well, but that's getting through towards Capital Center, out towards the Nyaya Stadium roundabout, and then you'll be fine. Uhuru Highway is not clogging up, not yet, but we will definitely see that happening later. So folks are saying this is the time to get out on the roads and then to your destinations before we get into traffic hour. Okay, North Airport Road, then touching on Outer Ring. Outer Ring is moving in the direction of the Thika Superhighway generally, and then also inbound in from that area. We'll see that movement as well. We're going to take a look at Multimedia University on Magadi Road and see that movement that is always chock-a-blocked, but we'll take a look at that this Friday. Talk to us on Spice FM KE on X, and let's keep things moving. Spice up your life. Mature, intelligent talk every morning. Spice up yourself. Mornings done right. 94.4 Spice FM. So we can go to Haiti but cannot manage Sondu, Pokot, Northern Kenya, Lamu. Really? Kenya? Isn't that something to think about, actually? All right, looking into the details. City, you want to continue with those stories? I do. But this one, for me, it's close to home. Yeah. It's bothersome. Yeah, I imagine it is. Yes. Tanzanian woman found dead in her house in Kileleshwa. Okay. Yes, the 28-year-old Tanzanian woman whose body was found in her bed in Kileleshwa. She was identified as Janet Aziza. Yes, she was found